So I am Anjani. હું માર્ચ 2023થી ક્યુરેટોરિયલ અસિસ્ટન્ટ અને કો ક્યુરેટરની જેમ પટની આર્કાઇવ સાથે કામ કરું છું અને હું આર્કિટેક્ટ છું બટ ધીરે ધીરે લોકોની હિસ્ટ્રી જાણતા અને મારા ઇન્ટરેસ્ટ જે હેરિટેજ કોન્ઝર્વેશન ને પ્રેઝર્વેશનમાં છે તો એમાંથી આ આર્કાઇવિંગનું અને ડોક્યુમેન્ટેશનનું એક લીડ નીકળી અને દેટ ઇઝ હાઉ આઈ બિગેન ઇન માર્ચ 2023 અને ત્યારથી અત્યારે એક ઓલમોસ્ટ 8-9 મહિના હવે થઈ ગયા છે અને ઇટ્સ કમિંગ ટુ એન એન્ડ and it has been quite a journey. So to bring all that together is where we are at this panel. And the curatorial note for today's panel, a slight note, sorry. We're talking that there are, with the change in times and with societal needs, there have made many regional designs, arts, buildings, or even people obsolete. As a result, the practice of archiving and historical research thrives in the idea of such forms of erasure or forgetfulness of the society, wherein all objects are salvaged, memories are unearthed, and the acts of the past are reinterpreted to find new meanings. Even though preservation is a very resource-intensive affair, many kinds of communities come together to keep their cultural experiences alive. Rather, in many instances, the notion of a community is defined by the mere act of practicing cultural activities and preserving certain histories that connect different families, people, or subcultures. Such an intent of preserving collective memory and passing on lived histories brings up new complexities. એટલે અમે જે આ એક્ઝિબિશન કર્યું કે વિચ ઇઝ કોલ્ડ ઓરડાઓ પટની પરિવારના અને વાર્તાઓ કાઠિયાવાડની એમાં we tried that we will have that each of the stories that we put out would have two parts to it, in which one talks about the connection of the Patni family to the subject that we're talking about, and the other brings in a community member or a history and a forgotten history from Bhavnagar, which we can put together and show it to the rest of the city. So the investigation of the collections of the Patni archives, they led to evoking new historical thoughts from across the city. Different kinds of people or community collections were identified and even opened up to become a part of the storytelling at the exhibition. In this process, which existing narratives got rewritten, who has the agency to retell stories of community exchange, what would be the implications of reinterpreting community narratives on the present and future of that city. So for that, for this panel, this is the note, and we have 4 panelists today who will bring forward their work and their stories, and hopefully we will have a very lively session. So we start with Mala ma'am. A brief introduction of Mala ma'am. Born and raised in South Bombay in the neighborhood of the famous Mani Bhavan, Gandhiji's residence during his visits to the city, and August Kranti Maidan, the epicenter of the Quit India movement. Growing up for Mala in the 60s and the 70s was peppered with Gandhian values, idealism, and with an absolute reverence for the freedom movement, for those who participated in the struggle. So deeply etched are these memories of her formative years in Bombay and the values that shaped her that Mala still considers herself to be a quintessential Bombayite in spite of having left the city more than 45 years ago. Mala Sinha is a designer, entrepreneur based in Baroda. Her design studio cum workshop is highly respected for its understated quiet aesthetics, as well as its contribution to the language of patterning on textiles. It houses facilities for textile design, hand block printing, screen printing, dyeing embroideries, and tailoring. These products, designed and manufactured at her studio workshop, are sold with the label Bozi in India as well as abroad. We welcome you, ma'am. I think let me try if he is able to. Namaste, everybody. હું ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇનર છું બાય ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્રોફેશન.
ના વાંધો નહીં. ચાલીશ જરા પછી બેસીશ. તો એનઆઈડીમાં મારો અભ્યાસ થયો. અ, અને પછી સર્કમસ્ટાન્સીસના લીધે બરોડા આવ્યા. અને એ જમાનામાં designs and designers were not really very valued. I'm talking of the 70s and the 80s. Therefore, I had to employ myself. Uh, so I call myself a reluctant entrepreneur. And so it's been 4 decades since that I have been uh, engaged in my studio workshop, where the core of it is designs, experimentations, uh, explorations, uh, new discoveries by way of making unusual effects on textiles using blocks, screen, hand painting, embroidery, and all other surface ornamentation. And that is what we did, and that is what we are still continuing to do even today. But something very interesting happened about 10 years ago or so. And which is why I say that it seemed like Bodhi was expanding its horizons and we were learning to walk a new path. It was not a strategy, like nothing in my life has been ever a strategy. Things just happen, and I kind of try and make the best of it. So, there is I'm sure all of you are not so familiar with uh, the craft of block printing, block making, but I'm sure most of you are wearing these lovely fabrics, which are all done with handcrafts. And therefore, in the year 2008 or so, my cousin from Bombay once called me to say that they have a large real estate in. Um, so before that, can I just change the? Will you let me do it? Yeah, yeah, just change. Yeah, sure. Next, yeah, yeah. So what happened about 10 years ago was the two archives that I came into possession of. And these archives actually walked to me. It sounds like a real serendipity, but honestly, when I say so, I had no plans of doing anything about archiving, about research, about documentation. Not that I didn't know about it. I have done enormous amount of work working with textile historians, working with anthropologists, assisting them, traveling with them, and done essays for them, etc. But at that juncture in Bodhi, it was not at all my faintest idea to be doing anything to do with preserving craft. And I particularly like Ishita's and Avni's theme that we are going to be talking about ethics of preserving. Naitikta is the word that she's used, and I find that a very interesting word. I mean, we keep talking of being ethical, ethics, etc. I think we use that word rather loosely these days. So I went back to the dictionary and I said, what does ethics really mean? What is the dictionary meaning of it? And it said that doing anything which feels right. And I think translated Gujarati ma, naitikta is a very good word. You own that thing. You take a personal responsibility of doing so. So when my cousin said that, so these are the two archives that are in my possession before I move on to the other story. One is the archive of Maniklal Gajjar, who is a block maker par excellence. He lived between 1928 and he passed away in 2012. He lived in a small town called Pethapur in the outskirts of Gandhinagar, and he lived the most remarkable life. And one would wonder, even I wonder today, how is it that he lived such a remarkable life? I'll come to that later about how we came to acquire this archive. That was in 2014 that we acquired. But before that, in 2008 or 2009, I came across a large collection of wooden blocks which were a part of a defunct
workshop in Bombay at a place called Lower Parel, which is actually a mill area. And that estate belonged to my Bua's family. They had bought it when we moved from Surat to Bombay. They bought it in, I think, in the year 1810. And that's how the estate has been a part of my Foy's family. And over the years, there were several tenants around. Lot of land was encroached upon, etc. And as you know, the climate in Bombay these days is such that unless you are very well connected politically and with the wrong sort of elements, it's very difficult to hang on to the land that you have unless you come in contact with the builders, etc. And so my cousin, out of frustration, said that let's just get rid of this place and be done with it, which is when he needed to get all the tenants to give the land back, the space back. One of whom was a block printing workshop. And so my cousin called to say that, oh, normally these blocks would make its way to Chor Bazaar or to the antique dealers or to the interior decorators. But somehow my cousin had the wisdom to say that, oh, I have a cousin in Baroda. She does printing with blocks. Why don't we ask her if she wants them? So he called, and I was saying, yeah, why not? I'll come and check them out. He said, no, 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 there is no such thing as checking them out. You have to come and just pack them and take them. You can't pick and choose. You have to take the whole lot. And there were more than about 10,000 blocks. So I said, well, if that's the case, then why do I come to Bombay? You make a deal with him and have them sent. Now, for a block maker, for a block printer, the way the blocks are preserved is like in a set. So if you have a 5-color design, it's all the 5 colors, including the rake and all the filling blocks are all together. And I thought that that's how the blocks would come to me. But that's not how they came. Can you just show me the next slide? One more, please. One more. So the blocks came like this. They came in a large truck like this, and they came in gunny sacks. There were 81 such gunny sacks. And my heart sank, and I knew it was a wrong decision. I am known in my family to be taking decisions on an impulse and then regretting later. So it was seen as one of those things. And you all do that, yeah? Great. So I have good company. So so it was a bad nightmare, etc. But in Baroda, we are very, very fortunate. We have so much space that if you want to forget something, you just put it away out of your sight. So I put these blocks away out of my sight, and I said, there's nothing that we can do about it. So they just got left behind until one day until one day on my printing table, I was working, and suddenly I see lots of kittens walking about and kind of, licking my feet, etc. And we saw that all the cat had given birth to about 8 or 10 kittens in one of these bags. So there was a lot of fun. Lot of milk was bought for 2 or 5 days. I think everybody just had fun with the kittens until they just left us and went away. We continued work, but about a month or so later, we see snakes slithering around in my factory. And not one, not two, but about 16 or 18 of them. And that got me worried. I said, now this is getting very serious, which is when we started to empty the sacks and started to clean the blocks. Now imagine this workshop was in operation between 1925, 1930 till about 1985. And I acquired these blocks in 2008. So between 1985 and 2008, the shed was closed, but it had tin roofs like this. So in Lower Parel, it is a worker area, lot of vandalism, people getting in, open spaces, so rains coming in. So the blocks were really not looked after, they were uncared for. And when they had to come to me, they were just dumped in the gunny sacks and they came to me. So the blocks were just like full of muck and dust, and you could hardly see any patterns on it. They were just like so full of filth. Most of them were also infested with termites. So with a very heavy heart, we had to burn about 400 or so because they would have infected the others.
So, but anyhow, continuing the story, my boys started to clean them because old blocks, especially when you need to clean them, they need to, it requires a certain expertise. You just can't sit and clean like the way it's like you have to do it very gently because otherwise the wood would chip, it would sort of fall off, and all of that. And so the blocks were revealing very, very interesting patterns to us, extremely interesting patterns. And considering I have worked for several decades in various clusters, which were traditional clusters, Sanganer, Bagru, Masulipatnam, Farrukhabad, all of these places, I realized that the designs, the patterns that these blocks in Bombay had were revealing themselves as extremely unusual, eclectic patterns. And this can only happen in Bombay because normally in traditional sectors, textiles are considered as a sense of identity that it gives to a person, the wearer, the caste, the lady, what his state, what her status is, etc. But in Bombay, everybody wanted to erase the identity, where they came from, what class they were, what caste they were, and therefore it had all kinds of very unusual modern designs, very diverse designs, and also they were not the designs which were meant for the upper crust of Bombay or of the elite, which is another thing. As design students here, Niharika, Ishita, all of you are here, and this is one insight I learned in studying these blocks, because even when I saw the blocks, I kind of twitched my nose and I said, oh, these are not very good. You know, we have this sense of bias about what is good, what is not. And it kind of hit me saying that who the hell am I to say what is good and what is not? The fact that it worked, the fact that it kind of served the purpose for which they were made, you know, it was a good design for those times. And so we continued, and we also realized that you don't have to look at everything which is like the creme de la creme, the upper crust. You know, you also have to look at the layers below to see what was going on in the society. So my art historian friends in Baroda said to me that why not look at these blocks? They are talking to you already. Let's see how you can see the urban aesthetics or the emerging urban aesthetics in a young city like Bombay. And that's how we started studying these blocks through the patterns. And they are really very, very fascinating blocks. Can we just go to the next one more? Okay. So let's go one more. Yeah. Yeah. So after this one more. Yeah. Okay. So I spoke to you about the Bombay blocks, and these are the Maniklal Gajjar archive. Maniklal Gajjar, like I said to you, was a remarkable block maker. He lived a very, very celebrated life, charmed life, as I would say. And he was hobnobbing with the creme of not just Ahmedabad, but the world. I mean, um, Alfred Bueller, um, Eberhard Fischer, all these ethnographists, Cornelia, mm, you know, people like Gira Ben Sarabhai, and he was on first name basis with them, and he realized that Hakubhai Shah, who was his mentor, and he realized that he was the craft that he was pursuing was an extremely special craft, and there were people from world over coming to learn about this craft. So I better be working at it and not give it up. And I want to see, I want to plug into the kind of energy. Why is it that people are coming and learning about my craft that my forefathers gave it to me? So he was a curious man, and he kind of worked on that. So this is after he passed away in 2012. His daughters reached out to me. You can see them, a couple of them here. And the three daughters reached out to me and said that Papa passed away, but he spoke very fondly of you. And by the way, I had known Maniklal Gajjar since 1974 when I joined NID. So I used to go to him as a student. And when I started my small enterprise of block printing, I went to him again to make blocks for me. And so we had a very long, very warm,
very mutually admiring each other for who we were. That sort of a relationship. And also, he was a man who was very um, sociable. He was not just, oh, you're my client, come and do your work. Oh, tu avi che, jamya vagar nahi jati. That sort of thing. Uh, I have had a grandson, so this is a box of penda. So I mean, he kind of engaged you at various different levels, and he kind of endeared you otherwise. Of course, he was an astute businessman. That's another story. But that's how my relationship was. So when the girls reached out to me saying that Papa has passed away and now we have moved on, we are three married, we live in Ahmedabad. The house that you see was wood and brick, and now it is in utter disrepair. We can't keep it any longer. We need to sell it. But what do we do with all these lifetimes' work that Papa has left behind? So we would like you to take care of Papa's memories. In Gujarati, the way they said is, Tame જેવા છો કે જે પપ્પાની યાદગીરી જાળવી શકશો. Now, here is the question of ethics. And I didn't think of it, Ishita. Honestly, when your curatorial note came to me, I was a little nervous. I said, my God, I haven't given this a thought at all. But it set me thinking about what are the kind of decisions that I took intuitively, emotionally, that kind of made me take certain decisions that I did. I didn't think in terms of ethics or any of that. But coming back to the girls, uh, I was just trying to give them a cup of tea and say, okay, yeah, let's think about it. And just was wanting to postpone this whole business of whether to acquire this archive or not, which is when just my husband walked in and said that what's going on. And I introduced the three girls to him. And he said that, and I said that this is a kind of a weird proposal they have come with. And believe me, at that time, I was incredibly busy with my printing. My plate was so full. My parents were getting old. They were in Bombay, and I would want to go and spend as much time with them. So, with all these personal and professional commitments, I didn't want to add one more headache, honestly, on myself. And but I did know what it meant to coming back to your Ishita, your curatorial note. I did realize that it is important to preserve this. I didn't know how I would do it, whether I had the expertise to do it, whether I had the wherewithal to do it, whether I wanted to do it. I didn't know anything. But I said, Chalo, let's take it and we'll see how we will figure it out. Things will sort itself out later. So we compensated the girls very well. That's another thing about archives. And often we talk about, this is another bit of a rambling, Ishita, especially for you and Mansi. There is a lot of talk going on about archiving, interest in contemporary design history, interest in contemporary architecture, you know lifetime's work of an architect, Jeffrey Bawa, or Nelly Setna, or Riten, or all of these works are being studied, understood. So I mean, I also say that what's going on? Why was it not happening, say 10, 15 years ago? And now suddenly, why there is this huge interest? Is it just the flavor of the season, or is it going to be like a dying fad? Is it going to go away? But I feel that back then, when we studied design, there were very few people in this field. Now, of course, in the last 20, 30 years, there are a lot many more architects, lot many more designers. There are a lot many more resources to be able to digitize. I mean, all of these things help you to make this whole business of documentation, archiving, lot more easier than how it was. I mean, when I worked with Dr. Lotika Vardharajan in 1976, traveling all over Maslipatnam, Srikalahasti and all, that was an ordeal. I mean, not even having a digital camera, which means you have an SLR, you have only 36 frames. And nobody is there to even develop it for you. You don't trust anybody. But suddenly now with your camera, you can do the most fabulous quality photographs. So all of these things have made archiving documentation a lot more easier. And of course, the fact that there is interest in it.
But I want to bring one more point over here, that we did acquire these archives. You can see all of us sorting through the thing, and finally the truck was loaded. And so we brought not only just all his papers, but also some of his furniture, some furniture that was meant for his work. So that is how this archive also came to me, like the Bombay Block archive came to me. And one thing I want to bring about is that if we talk of ethics, yes, there was the willingness to acquire this. But I had two things which were very fortunate for me. One was that I had the space to keep it, because even if I had the best intentions to acquire it, and if I had no space to keep it, which is generally the case with a lot of archives these days, and it's a like today I'm thinking now, after me, if I need to hand over this archive to somebody, it's like gale ghant bandhwa જેવું છે. હવે કોને આપું હું? Whom do I give it to? You know, and so this is something that people of our kind who are involved and engaged in archiving have to give this a very serious thought. And secondly, I had the resources to buy them. So these are the two givens. Only when you have the money and the space can you acquire, of course, intention being the given. So I had both of these, and which is how the archives came to me. Then the third question. So this is a very lovely picture, and I want you to especially see it. This is when we finally shut Maniklal's home and in Pethapur, and we were all coming out. Finally the truck had been loaded, and so the three sisters, and he is his cousin, who I think never married but lived with Maniklal all his life. He's still alive, and he now lives with his nephew in Pethapur. He's an ace blockmaker himself. So this was a photograph that we took then. Yeah, next. These are now with the archive, we also brought his nameplate, and it says in two languages, and English is right above and Gujarati is below that. And you would wonder, in a small city like Pethapur, why would anybody bother about writing it in English as well? But this man attracted tourists, craft aficionados, textile scholars, historians from all over the world. And therefore, uh, he also had to have his own identity as the national award winner. And that gave him an identity like nobody else could give him. He was Maniklal T. Gajjar, but he was also the national award winner that already set him as the best in the field. And yeah, so here is the man. This is Maniklal Gajjar receiving the award, which is a beautiful award. I think most of us over here who are craft aficionados, we talk of national award मिला उनको, पर कभी किसी ने देखा नहीं है कि national award होती क्या है चीज. It's a beautiful bronze plaque. It weighs about 1 kilo 600 grams. It's 30 centimeters by 14 centimeters in width. And so these are all the various shilps of our nation. And uske piche, the back, I don't have that slide here, but where his citation has been mentioned. Here he is seen receiving the award. You can see what a handsome man that he is. He was 51 years old when he received the award, 6 foot 2 inches, fair, and sir would know, people mistook him as Hitendra Bhai Desai. And he was very tickled with the fact that he looked like one. And so whenever he walked into any gathering, there would be whispers and murmurs, oh, Hitendra Bhai Avya, Hitendra Bhai Avya. And he was very chuffed with that idea that he resembled Hitendra Desai. He is seen receiving the award from Neelam Sanjeeva Reddy. That's Balram Jhakar, for anybody who is interested to know. And of course, she needs no introduction, Pupul Jaikar. So these were all the craft pioneers, craft saviors, whatever I call them, Zarinas and the Zars
It's not a nice way, but then I think it says a lot. So, but well, we on a serious note, we must thank her and her brood for having done what they have done to the Indian crafts for what they are today. So yeah, next. They also printed catalog, and I want to show you this because today these things don't happen. um, the aura of the National Craft Award winning is quite sort of faded now. It's quite sort of jaded now, and but in those days it was a very serious business. The uh, awards were given around the time when it was Mrs. Gandhi's birthday, which is the 19th of November. So the president would do the award ceremony in Delhi at Vigyan Bhavan, and then a day later or on her birthday, 19th November, all the craftsmen who were the winners would be invited to, which was that? You should know. One Safdarjung, and yeah, one Safdarjung Road, to her home for high tea on her birthday, and uh, she would take a lot of interest in their work, etc. So these were the sort of catalogs that were printed every year. And this is Maniklal Gajjar, but every single craftsman who won the award in different categories would be mentioned with their biodata, etc. Yeah, next. Now, this is another myth that I would like you to bust in your head. We all think of craftsmen as somebody solitary working in his little hut in a village, working away on his own. In Maniklal's case, that was not quite the thing. He was actually running a national and an international business. And the kind of work that he had was just of such enormous quantity that he had to hire so many people. So, this is the setup of his workshop. So, he had people working under him, under his guidance, under his supervision, under his instructions, and things were, of course, in those days, no emails, no mobile phones. So, letters were sent by traditional mail. Angadiya and post parcel were made to send the parcels to whichever part of the world. And we are told, we are not sure in researching on him, Parthiv, Hakubhai's son, tells us that Hakubhai told uh, Maniklal to maintain a visitor's book. And my teachers at NID say that my teacher Helena Perhintupa suggested that Maniklal keeps a log of people who visited him. So from 1966 till 2012, he has four visitors book, very detailed and very interesting, where people have even made sketches like this in his visitors book. People have just not said ki hum aaye the, hamara naam pata, whatever. People have been so engaging that they have made sketches, they have written long notes about who they are, they have put photographs of him, sketches like that, and an extremely detailed account that gives us a lot of insight into what Maniklal was and the kind of impact he made onto the people. So, those who visited him. So, that is Gabhaji, his right hand man, who is here. You can barely see him. And somebody has made a lovely sketch of him in the visitors book. Yeah. This again is a lovely picture that talks about Maniklal's home, where he is seen with Hakubhai Shah. You know, I'm sure all of you know who Hakubhai Shah is. He was a very well known painter from Baroda school and Pupul Ben's prodigy to go and bring in all the tribal and the folk crafts into the main fold. And that's Albert Bueller. Uh, that again is Bueller with Cornelia, who is an ethnographist from both from Switzerland. And look at Maniklal again. I mean, somebody who lived in a little village in Pethapur, never even did anything more than class 5, is hobnobbing with these international people. And he seems so comfortable with them. So that is so remarkable. So that's Parthiv, that's Viluben. And so he had this very gharelu sambandh with all of these people, and he was perfectly at ease. Yeah, next. Now, this is another very interesting thing for most of us professionals.
I as a designer, I haven't done too many of my biodatas because I find that very boring. But Maniklal, in the archives that we have at least 10 to 12 different biodatas that he has constantly updated. And the biodatas are in Gujarati as well as in English. And he has done the biodata to suit who is going to read it. So if he were to send it to some government agency, he will talk about the citations, the certifications, the awards. And if he was to send it to somebody like me, he would say કે કોને કોને માટે બ્લોગ બનાવ્યા, ફેન્ટેસિયા, કલ્પનાબેન માટે, ચિમનલાલ માટે, ભારતીબેન માટે, all of those, giving big names. So he knew what mattered to whom. Another very interesting thing that we have in our archive is the fact that he also made a will. Now, you also might think that what would a craftsman have in his life for him to, like, it's not like a large estate that he would have to make a will. But he moved around with people such that they were also making a will. And so he thought he also needed to make a will. So, all he has done in Gujarati is that after I die, everything that I have goes to my wife, and it has been notarized and it has been done with two witnesses. So, I mean, it just shows the modernity of the man, that how systematic he was in every field of his life. Unfortunately, his wife died before him, so which is how I think the archives first came to me. Yeah. And then here, I mean, we didn't have just people in Gujarati and English writing, but this Japanese fellow who has written in detail, I'm sure, very glowing praises about his work, etc. I don't know what it is, but he is obviously from some school of design in Kyoto, and he must be a very important man. And he stayed in touch with all these people who came. He wrote letters to them. He thought it was important for him to be so engaged with each one of them, to be staying in touch with them. Yeah. Yeah, I'm done. Yeah. So we'll just quickly run through. So this is, like I said, he ran this very international business. So his detailed invoices, the way he wrote letters, look at his handwriting in Hindi, English are fabulous. And then Chibanlal's, all of you, the paper company. And so the man has written in the administration staff has written in typewritten letter, but the owner, Bharti Ben, writes, Murabbi Shri Maniklal Bhai. The kind of respect that he has been able to generate. And Likitan Bhartina Pranam. Mumbai taraf આવવાનું થાય તો જરૂરથી મળશો. Now, you don't engage with a craftsman at this level. And that is something I find very fascinating. Yeah. Another very quick thing I'll just share with you. I don't know how much the young people will know, but when I was a student and when I was young, there was a lot of propaganda that came from Russia with Soviet Desh and Soviet Nari, and from America was Span. And that was a very subtle way of letting us know what Russia was up to. We don't know whether Maniklal had any political leanings towards communism or whatever, but we have at least about 50 to 100 Soviet Desh and Soviet Naris, which he used as folios to keep all his paper impressions and parats, because it was a lovely paper, glazed paper, and the format was just right. And so we have a whole lot of these Soviet Nari and Soviet Desh. Yeah. Also, we think that craftsmen normally make things which are very traditional and very pulpatti and very buta buti. That's the kind of image that all of us have. Here again, I'm helping you to bust your image. Of course, he did make parrots and peacocks and whatever, but this is what he calls Washington Nudrashya. It's a beautiful, anybody who has visited Washington, I haven't, so I don't know, but this is the Capitol Hill and the surrounding area, a beautiful wooden block made with brass strips. It's in the archives at Baroda Museum. If anybody ever comes to Baroda, please have a look at it. It's a piece of art. Another one is this beautiful block, which is of the old lady's shoe. I'm sure most of you will recognize, in Bombay at the Hanging Gardens. And this was made for a printer called Chandu Bhai at Bora Bazaar. But we have no idea whom he printed for and what was it used for. But
This was a modern man. Even today, if I were to do something like this, I would think twice before as to why would I want to do it. Yeah. This is his family, wife Kantaba and the three daughters. And this is a very beautiful image. I want you to really soak this in, because this is what his life was, to be surrounded by his citations, his certificates, his work that he so dearly loved. And this picture has been taken by a very well known photographer called Samar Jodha, who, who was once taking pictures of, of old men, lonely men who lived alone, and Maniklal was one of them. So while he was setting up his camera, the chai fellow came, and uh, you know the chai fellow, how they come. Of course, here this fellow is very, very elegant, yeah. But they normally come with a kitli and some saucer and cups. So Maniklal said, okay, while you are still setting up your camera, why don't we have tea? So he poured half of it in his saucer, and the cup he gave to Samar to drink tea. And Samar thought that was such an endearing gesture, who is not a Gujarati, obviously, so he didn't know that this was a common practice. So he said that, okay, this is the picture I want to take of you. So a block maker, he had planned to take him carving a block, but here he's sipping tea with a saucer. This was, of course, the exhibition that we had. We had a small funding from India Foundation for the Arts, where you came to meet us. And so this was one of the deliverables, was to have an exhibition in Baroda, which was a huge success. So that's my co-author, Dr. Suchitra Balasubramaniam, and me on the first day of the exhibition. Yeah, we'll just quickly run through. This is a sea of blocks. We have about, right now we have archived about 7,300, but there are some more. And these are the kind of blocks that I have in the blocks. So that's a charkha. That's a charkha. And this, can you see the Ashoka pillar and the Gandhi? Yeah, next. Now this is a very beautiful image. It's a huge block. This is about, again, about 25 or 26 centimeters by 15 centimeters. It's a man and a woman in embrace, very obviously Muslim. You can see by the, and it has an uncanny resemblance to the Mughal-e-Azam poster. And one again wonders as to why would anybody make a commission like this? Whom would you print it for, etc. So yeah, next. But when you, just to end my note, when you collect the archive, the first thing you need to do is to sort it out and to organize it. So when the sea of blocks came to us, we had to very, very diligently clean them, number them, scan them, and put them in the box. So each box is numbered, and each block is also numbered as to 620 block by 8 by 7 by 5. And so this all of these 7,300 blocks have been numbered like this for anyone to come and look at them. They are in a room like this, kept in the, so that has been a mammoth exercise, and we have been able to do so. And finally, like I said, we've begun to walk another path. So of course I do have my printing workshop. The commercial activity continues because that pays for the bills. But we have set up a research center, which is a very conducive space for people to sit and work. It's comfortable, it's air conditioned, we have all the digital equipment, and you can work. That is, if you want to have a breather, you can come down to the garden, or you can go up and work. So that's the kind of space that we have created, and that's where we are today. And thank you very much, and sorry for having taken more time. Next, we have Mandakini Purohit. Welcome, ma'am. Her brief introduction. Sarvoday Saraswati Mandir એટલે એવી સંસ્થા જે આ વર્ષે જ 75 વર્ષ પૂર્ણ કરીને પોતાનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહી છે. પૂજ્ય લાલજીભાઈ પટેલ, બાલુભાઈ ભટ્ટ, ગુણવંતરાય પુરોહિત અને હસુમતીબેન પુરોહિત જેવા પર્વસૂરીઓની મહેનતથી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પછાત અને ગરીબ વર્ગના બાળકો માટે
ન જીવી ફીમાં આ સંસ્થા શિક્ષણ દ્વારા રાષ્ટ્ર ઘડતરનો વિચાર લઈને કામ કરી રહી છે. કન્યા કેળવણી તેનો પાયો છે. પુરોહિત દંપતીના ગુણિયલ દીકરી એટલે સુશ્રી મંદાકિનીબેન પુરોહિત લાગણીસભર માતૃહૃદયથી સમષ્ટિના હિતમાં અમેરિકાનું આમંત્રણ અવગણીને અહીં બાબાપુરમાં યજ્ઞકાર્ય લઈને બેઠા છે. માતા પિતાની છત્રછાયા વગરના ભૂલકાઓને જનેતા બનીને મિનીબેને બાલઘરની પ્રવૃત્તિ છેલ્લા 30 વર્ષથી આદરી છે. આ સંસ્થામાં અત્યારે ધોરણ 9થી 12ના ત્રણેય પ્રવાહ તેમજ મહિલા અધ્યાપન મંદિર સહિત 500 જેટલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો નજીવી ફી સાથે છાત્રાલયમાં રહીને સમૂહ જીવનના પાઠ શીખવી રહ્યા છે. આ સંસ્થા માત્ર શિક્ષણ નથી આપતી પણ બાબાપુર અને આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સામાજિક સમરસતા અને ઘડતર માટે સતત ચિંતિત અને કાર્યશીલ છે. જ્યાં જ્યાં કુદરતી કે માનવ સર્જી આફત આવે છે ત્યાં ત્યાં સંસ્થા પીડિતો સાથે અડીખમ ઊભી રહીને મદદ માટે સદા તત્પર હોય છે. અનેક વિષમતાઓ વચ્ચે આ સંસ્થા મીઠી વીરડી બની રહી છે. મંદાકિનીબેન, વેલકમ. નમસ્તે, મારું નામ મંદાકિની પુરોહિત અને 1949માં આઝાદી મળી પછી તરત જ લાલજીભાઈનું નામ દીધું. લાલજી બાપા અમે સૌ ગુરુજી કહીએ. એ ગુરુજીને વિચાર આવ્યો કે દેશને ટકાવી રાખવો હશે તો શિક્ષણની જરૂર પડશે અને એમણે કંઈ જ ન કોઈની રાહ જોતા પોતે પગે ચાલી એક ગામથી બીજે ગામ જઈ અને છોકરાઓને નદીમાં બોલાવી અને શિક્ષણ આપવાનું કામ શરૂ કર્યું. અને બાબાપુર ગામ એવું નીકળ્યું કે જે ગામમાં ગુણગ્રાહી માણસો હતા એમની પાસે ગયા અને કીધું કે 1 વર્ષથી તમે અહીંયા આગળ અમારા બાળકોને ભણાવો છો તો અમારા ગામમાં નિશાળ કરો, અમે તમને જમીન આપીએ. અને એમ બાબાપુર સંસ્થાની શરૂઆત એ 6 બાળકોથી 6 વિદ્યાર્થીઓથી થઈ. અને ગુરુજી છે બહુ ભલા માણસ હતા, એકદમ સીધા અને ખોટું થાય તો બોલ્યા વગર જતા રહે એવા પ્રકારના માણસ. પણ સંસ્થાની એક જ ભાવના અને એટલે જ અમારું ધ્યેય સૂત્ર એવું છે કે આવો આપણે કેળવણી વડે રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરીએ. એટલે એ કરવામાં ગુરુજી હતા. એમાં બાલુભાઈ ભટ્ટ કે જે પોતે વ્યવસાયે પણ એન્જિનિયર હતા, એમણે પણ આઝાદી લડતના એ પોતે લડવૈયા હતા અને એમણે પણ ગામડામાં રહી અને કામ કરવાનું પસંદ કર્યું. શહેરમાં રહેવાના ખૂબ ચાન્સીસ હતા. બરોડામાં એ પોતે MS યુનિવર્સિટીના કલાભવનમાં ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હતા. પણ છતાં એમણે જાળિયા ગામ પોતાનું ગામ અને બાબાપુર સંસ્થા એમણે સંભાળી અને એ સંભાળતા હતા એ દરમિયાન જ ગુણવંતભાઈ પુરોહિત કે જે મૂળ ભાવનગરના છે એ આઝાદી પછી એમના અને હસુમતીબેન એટલે મારા મધરના મેરેજ થયા. મારા મધર બોમ્બેના અને ટાટા સોશિયલ સાયન્સના વિદ્યાર્થીની અને ત્યાં જ બોમ્બેમાં ટાટામાં વેલફેર ઓફિસર હતા. અને બેઉના લગ્ન થયા અને બંનેને એક વિચાર હતો કે આપણે જઈને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ગામડામાં જઈને બેસીએ. એટલે એ લોકો રતુભાઈ અદાણી સાથે જુનાગઢ આરઝી જ્યારે થઈ ત્યારે મારા ફાધર છે એ સુભાષદળના સેનાપતિ હતા અને એના કારણે રતુભાઈ સાથે ખૂબ દોસ્તી. એટલે રતુભાઈએ કીધું કે તમારે ગામડામાં જવું છે તો તમે, હું કહું, જુનાગઢ જિલ્લામાં ને જતા હતા. અને આ કો ઇન્સિડન્ટ બધા બન્યા ને એ બાબાપુર કહેવા આવ્યા કે અમે તમારી નજીક આવીએ છીએ. અને બાલુભાઈ બહુ જ હોશિયાર, સીધી વાત કોઈ દિવસ ન કરે. એટલે એમણે બાપુજીને મારા ફાધરને ગામડાઓમાં લઈ ગયા ને માણસને મેળવે તો નાક કાપેલો માણસ હોય, કાન કાપેલો માણસ હોય અને વાત ન કરી શકે એટલો બધો ભય હોય કે પોતાની દીકરીની આબરૂ લૂંટાણી હોય. ને મારા ફાધર સ્વભાવે આમ એનું ઇતિહાસ છે, બહુ જોરદાર ઇતિહાસ છે. એટલે એકદમ ઉકળી ગયા કે આ તમે કેમ ચલાવો છો બાલુભાઈ આવું? તો કે એટલે જ તમને કહું છું કે ત્યાં જૂનાગઢમાં જવાની જરૂર નથી, આ વિસ્તાર ખરો છે કે જ્યાં જરૂર છે. અને બાબાપુર સંસ્થાએ એમના આવ્યા પછી, એટલે ફાધર પોતે રેલવે મેન્સ યુનિયન હતી ભારત દેશની, એના ચીફ સેક્રેટરી એન્ડ ટ્રેઝરર હતા અને મધર આવી રીતે વેલફેર ઓફિસર હતા. અને પછી એ લોકો બાબાપુરમાં આવીને બેસી ગયા અને પછી એમણે જે કામ કર્યું એ કામ હું તો કંઈ ખરેખર કહું 40 વર્ષ ગઈકાલે જ મારા બાબાપુરમાં ઓફિશિયલ પૂરા થયા. જન્મવાળા નહીં ગણું પણ કામ કરવાના ગઈકાલે 5/1. તો એ લોકોએ જે કામ કર્યું ને એટલું સરસ, મને ક્યારેક હવે તો એ બંનેની ગેરહાજરી મને સતત એવું લાગે કે કેટલા એવા વ્યક્તિ હતા કે જે લોકો સાથે કેવા જોડાયેલા હતા, કેટલા ઊંચું ભણેલા હતા, પણ બાબાપુર જેવા ગામમાં પતરાના છાપરામાં રહી અને પોતાના સંતાનોને પણ સાથે ત્યાં રાખ્યા.
નહીંતર ચોઈસ હતો બોમ્બે ભણાવવાનો, પણ ના, પોતે જ્યાં ત્યાં, અને પોતે એના જીવન દ્વારા એક્ઝામ્પલ બતાવ્યું. અને એને કારણે બીજા બધા જે કાર્યકર્તાઓ હતા એ લોકોએ પણ એના સંતાનોને ત્યાં જ ભણાવ્યા. અને અમે લોકો બધા જ એકદમ ગામડામાં રહી અને ભણ્યા. ભલે પછી પરદેશ જવાનો, ભણવાનો બધી તક મળી, બધી વાત સાચી, પણ બાબાપુર સંસ્થા એક એવી સંસ્થા છે કે જે આપ બળે ઊભી થઈ છે. મને કોઈ પૂછે તો હું કહીશ કે સાચું ભારત અમે લોકો છીએ, કારણ કે અમે લોકો કોઈ નાત જાત ધર્મ એ બધા સમાન છે. સૌથી પહેલાં અમારા ફાધર હંમેશા એવું કહેતા કે ઘરની બહાર પગ મૂકો ને એટલે તમે ભારતીય છો, અંદર તમે જે હો તે. અને એવી રીતે અમને શીખવાડ્યું, અમે અમારા વિદ્યાર્થીઓને એ જ શીખડાવીએ. અને એને કારણે સંસ્થાને શરૂઆતના વર્ષોમાં ખૂબ સંઘર્ષ, 40 વર્ષ તો મેં જોયા મારા પેરેન્ટ્સને સંઘર્ષ કરતા. અને એ એવો સંઘર્ષ હતો કે કોઈ ડોનેશન ના આપે, કારણ કે એક ધર્મ લ્યો તો આપે, એક જ્ઞાતિ લ્યો તો આપે, પણ આમ કોણ આપે? એટલે અને બીજું પછાત વર્ગનું કામ કરવાનું, એટલે એ તો બહુ છોછ અને સૂગ હતી એ સમયમાં. એટલે એ બહુ અઘરું હતું. પણ એવા બધા માણસો, એટલા બધા સાથીઓ સારા મળ્યા એ લોકોને, ખૂબ નસીબદાર કે એવા સરસ વિચારો આવે અને તમને કલ્પના ના આવે, પણ 4.5 લાખ ઈંટ જાતે પાડી. વિદ્યાર્થીઓએ જે ભણી ગયા હોય એને ઇન્વાઇટ કર્યા કે તમે અઠવાડિયું સંસ્થાને શ્રમદાન આપો. અને એ અઠવાડિયામાં એમ કરીને આખી હિસ્ટ્રી થઈ. અને કોન્ટ્રોવર્શિયલ પણ બની, કારણ કે એ ઈંટ પાછી વિધાનસભામાં હિતેન્દ્રભાઈનું નામ લીધું તો હિતેન્દ્રભાઈની સામે એના ઘા પણ થયા કે જુઓ કેવી મજૂરી કરાવે છે. અને ગોરધનદાસ ચોખાવાલાને હિતેન્દ્રભાઈ એવું કીધું કે ગુજરાતમાં આવી 4 સંસ્થા થઈ જાય ને, ગુજરાતને કોઈના ડોનેશનની જરૂર નથી, બધા ઊભા થઈ શકે. એટલે આવા ખમીરથી અમારી સંસ્થા ધીમે ધીમે કરતાં આગળ ચાલી. અને હું મોટી ત્યાં થઈ, પછી ભણવા બહુ વર્ષો બધે બહાર ગઈ, પણ પછી 84થી હું પાછી ત્યાં આગળ આવી ગઈ. બાબાપુરની અંદર કોલેજમાં અમરેલી કામ કરતી હતી, પણ બાબાપુરમાં જરૂરિયાત હતી એટલે છોડીને પછી અમરેલીમાં મેં બાબાપુરમાં ચાલુ કર્યું. અને મારું એક સ્વપ્ન હતું, કારણ કે હું જ્યારે મોટી થતી હતી ત્યારે મારા ઘરમાં પણ મમ્મી પપ્પા ન હોય એવા ભાઈ બહેન મોટા જ થતા હતા. એટલે મને એવું હતું કે મોટી થઈશ તો હું કાંઈક એવું કરીશ કે જે કંઈક એ લોકોનું જીવન આપું. મારે એને હોસ્ટેલ જિંદગી નથી આપી, પણ ઘરનું વાતાવરણ આપું. અને 84 પછી 86માં આવું જ એક ઓર્ફનેજ કે જેનું નામ અમે બાલઘર આપ્યું છે, એ અમારી સંસ્થા દ્વારા ચાલુ થયું. અને ધીમે ધીમે કરતાં અત્યારે એમાં લગભગ 150 જેટલા બાળકો ભણી ગયા છે, કારણ કે આખી પેઢી પસાર થાય, 2.5-3 વર્ષના આવે, મોટા થાય અને ધીમે ધીમે કરતાં આગળ વધે, ભણે ગણે, કામ પર ચડે, પરણે અને પછી છૂટા પડે, સમાજની અંદર જાય. બાબાપુર સંસ્થાના જે મેં કીધું એમ અસામાજિક તત્વો સામે લડવાનું કામ જે બાબાપુર સંસ્થાએ કર્યું, બહુ પાયાનું કામ હતું. કિસાન સેનાની સ્થાપના કરીને અન્યાયનો સામનો કરવા માટે લોકોને તૈયાર કર્યા. અને એવું જ બીજું મહત્ત્વનું કામ હતું, એ કન્યા કેળવણીનું કામ હતું કે જે મારા મધરે લીધું આવીને. અને એમણે ઘરની અંદરથી બહેનોને બહાર કાઢવાનું બહુ પવિત્ર કામ કર્યું. ઘરે ઘરે જાય. એમને તો એવું હતું બોમ્બેથી આવ્યા હતા એટલે કે કંઈ મોટી વાત નથી, હું તો જઈશ અને છોકરીઓની સ્કૂલ ચાલુ થઈ જશે. પણ 6 દિવસ ફર્યા, 4 બહેનો ન મળી કે જે બહેનોને પોતે દાખલ કરી શકે સંસ્થામાં. ઈચ્છા ઘણાની હતી, પણ દીકરીઓ મોટી પણ ભણેલી જ ન હોય, કારણ કે મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ 4 ધોરણ સુધીનું, ત્યાર પછીનું નહોતું. એટલે પછી એ લોકોએ પ્રાથમિક લીધું અને પછી હાઈસ્કૂલ એમાં જોડાણી. અને બાબાપુર સંસ્થા સંચાલિત અત્યારે 15 બીજી હાઈસ્કૂલો છે, પણ એ દરેકની ખાસિયત એ છે કે દરેક ગામના લોકો એમાં જોડાયેલા છે. એટલે સંસ્થાની જે બધી પાંખો છે એના નામ છે, એમાં જનતા વિદ્યાલય એવું હોય અને ગામના લોકો ભેગા મળી અને ગામની શાળા બનાવે અને એની અંદર આપણી સંસ્થા છે એ સંચાલન કરે. બહેનોના કામની અંદર અત્યારે અમે હમણાં જ 75 વર્ષ પૂરા કર્યા. આ 75મું પૂરો થવાના હવે માનો 1 મહિનો બાકી છે, તો અમે સંખ્યા ગણી 75,000 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ આ વિસ્તારમાં, આખા જિલ્લાના, એમાં બહેનો જાજી. અત્યારે પણ તમે બાબાપુર આવો, લગભગ 581 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, તો 300 ઉપર બહેનો છે. એટલે સરસ એમ આપણને લાગે કે દીકરીઓ એટલી હદે કે છોકરાઓ ક્યારેક એવું કે બેન તમને અમે નથી વાલાને, છોકરીઓ વધારે વાલી છે. પણ એવું નથી. સમાજમાં બહુ, હું એને કહું બેટા અમે બહુ કચડાયા છીએ, વર્ષો કચડાયા, તો હવે અમારો વારો આવવા દો અને અમે તમને હવા ભરીએ, તમને ટેકો આપીએ છીએ, તમે આગળ વધો. એટલે અમે આવી રીતે બહેનો અને ભાઈઓ પાસે સ્વાશ્રય, આમ અમે બુનિયાદી
થી 65ની સાલથી છૂટા પડ્યા, પણ બુનિયાદીના બધા જ જે પાયાના મૂલ્યો છે આપણે સાચા છે, જાત મહેનતના, સ્વાશ્રયના, જીવન કૌશલ્યના. આજે પણ આપણે ત્યાં આવે તો એ વિદ્યાર્થી કમ્પ્યુટર શીખે, એની સાથોસાથ ઇલેક્ટ્રિક સામાન્ય રિપેરિંગ શીખે, પ્લમ્બિંગ શીખે, સીવણના વર્ગો ચાલે, બ્યુટી પાર્લરના વર્ગો ચાલે, એમ જે વસ્તુ, અને એ બધું સ્કૂલ ટાઈમ સિવાયના સમયમાં શનિ રવિની અંદર અમે લોકો કરાવીએ. એટલે ભણતરની સાથે જીવનની કેળવણી આપી અને મધ્યમ અને નિમ્ન મધ્યમ વર્ગના બાળકોને અમે આગળ લઈ જવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અને સંસ્થા નસીબદાર છે કે સંસ્થાને ખૂબ સારા શિક્ષકો અને ખૂબ સારું ટ્રસ્ટી મંડળ મળ્યું છે કે જેને કારણે સંસ્થા છે એ આજે સરસ રીતે આમ આગળ ચાલી રહી છે. આ પહેલું જ મકાન છે જે 7 ગામના લોકોએ જાતે મળી અને બનાવ્યું છે. આ કિસાન સેના વખતનો. બધા મકાનો સંસ્થાના, પણ લગભગ મકાનો અમારી જાત મહેનતથી બનેલા છે. હવે છેલ્લા 15 વર્ષના મકાનો અમે ન કહીએ, પણ આ બધા, આની ઈંટ તમે કાઢો એટલે એમાં SSM લખેલું હોય, સર્વોદય સરસ્વતી મંદિર. આ બધા મકાન જ છે. એ પછી સાયન્સ બની ગયું, આ દીકરીઓની હોસ્ટેલ છે, આ અધ્યાપન મંદિર છે, આ હવેનું છે. એટલે કુદરતી ચેલેન્જીસ છે ને બહુ સરસ આવ્યા કરે. અમે હસીએ કે પહેલાં આપણે પાણીની બીક હતી એટલે આપણે ઊંચે ગયા, પછી ધરતીકંપ આવ્યો એટલે અમે પાછા નીચે આવ્યા અને પછી પાછું એટલું બધું પાણી આવ્યું કે અમે દટાઈ જઈએ 15ની સાલમાં. અને પછી અમે લોકો આ તમે ત્રીજે શેડ જોયા ને, એ અમે એટલે બાંધ્યા કે કદાચ પૂર આવે તો આપણે ઉપર જતું રહેવા થાય. અને પછી તાવતે આવ્યું વાવાઝોડું, એટલે હવે જે પરિસ્થિતિ આવે એમાં રોજ સરસ રીતે કેવો સરસ મજાનો સામનો કરવો એમ આપણે જીવવાનું. પણ આર્કાઇવિંગની વાત કરું તો અહીંયા આવી ત્યારે જ વાત થતી હતી કે મને ખ્યાલ હતી, કારણ કે મારા ફાધર છે પાછા પટની સાહેબ અને મહારાજા સાહેબને એમના પિતાજીને કારણે, પછી આઝાદીની લડતને કારણે એ ખૂબ જોડાયેલા. એટલે એ બધી વાત કરતા, દરબાર બેંકની જે વાત કરી, એટલે મને એમ થયું કે સાચવેલું હોય કે કોઈક સાંભળેલું હોય કેટલું કામ લાગે છે. પેલી બેંકના પૈસા આપવા માટે બધાને કીધું તો અમરેલીમાં એક બેંક એવી રીતે બચી ગઈ. એ બેંક ઉપર એવી જાહેરાત કરી કે આ ફટ જાય એમ છે, નાની પાસે કાંઈ નથી. પણ એમના જે એ વખતના અને અત્યારે પણ જે એમના હેડ છે, એ બાબાપુર સંસ્થામાં એમનો પાયો હતો અને એમણે પણ આ બધી વાતો સાંભળેલી હોય. એટલે એમણે કીધું કે જેને પૈસા જોતા હોય બધાને આપી દો, જાહેરાત કરો. અને દિવસ રાતના 12-1 વાગ્યા સુધી માણસોની શિફ્ટો બદલે અને બધાને પૈસા આપ્યા એણે, અને બેંક બચી ગઈ. આજની તારીખમાં એ બેંક છે. એટલે સાચવેલું ને સાંભળેલું પણ ક્યારેક કેવું જીવનમાં કામ લાગે. અને બેન વાત કરતા હતા અગાઉ કે ભાવનગરની બેન આપણા મેયર હતા એ, પણ મને યાદ આવ્યું કે ફિલ્ટર પ્લાન્ટની વાત કરવાની ભૂલી ગયા, કે જે કદાચ જેમ સુએજ, મારા ફાધર હંમેશા ગૌરવથી ભાવનગરની વાત તો મેં એટલી બધી સાંભળી હોય કે એમ કહેતા કે ફિલ્ટરનો પ્લાન્ટ છે એ કોઈ દિવસ ક્યાંય ભારત દેશમાં નહોતો. એ સમયે ભાવનગરની અંદર ફિલ્ટર થયેલું પાણી મળતું. તો આ બધું પ્લાનિંગ હતું. અને આ બધું અમારે કેમ કહેતા હતા કે ભાઈ પપ્પા એ કીધું મને આમ એમ, અમે આ બધું સાંભળ્યું. એટલે આપણે જ્યારે કાંઈ પણ પ્લાન કરતા હોઈએ ત્યારે એક વસ્તુ કે જે તમે અનુભવી છે, જે તમે વાંચી છે, એ જો સારી રીતે સચવાય છે. અત્યારે તમે જોયું અમે લોકોએ કે કેટલું સુંદર મજાનું કામ તમે શરૂ કર્યું છે. હજી તો પુષ્કળ કામ છે અને ખૂબ ખજાનો હશે તમારી પાસે, પણ એ ખરેખર એક બહુ મોટી વિરાસત બની રહેશે એવું મને લાગે છે. વધારે સમય નહીં લઉં. જય હિન્દ. હા, અને આજની તારીખમાં એ વાત સાચી. અમે લોકો જે એટલા બાળકો છે એમાં સરકાર અમને થોડી મદદ કરે છે, 147 બાળકોની, અને બાકીની અમે લોકો એની પાસેથી ફી લઈએ છીએ. તો આખા વર્ષની ફી અમારી 15,000 આ વર્ષે કરી. એમાં ભોજન, રહેવાનું એ બધું આવી ગયું. સાયન્સમાં અમારે આ વર્ષે અમે 35,000 કર્યા, કારણ કે 35માં એને નીટ ને જીને કરાવવું ને ટ્યુશન ને બધું કરાવવું, રહેવા જમવાનું આમાં બધું આવી જ ગયું. આટલી ફીમાં અમે લોકો ભણાવીએ છીએ. ને એમાં બધા લગભગ 150 એક એવા છે કે જેને મમ્મી પપ્પા ન હોય, કે મમ્મી હોય પપ્પા ન હોય, કાં તો અપંગ મા બાપ હોય, મજદૂર ના હોય, એવું બધું હોય તો એને પાછી સંસ્થા બેર કરે, કોઈ ડોનર શોધી કાઢે અને એવી રીતે અમે લોકો ચલાવીએ છીએ. અને પીટીસીમાં પણ એવી જ રીતે કે પીટીસીની અંદર પણ એવી બહેનો આવે, 7-8 બહેનો દર વર્ષે હોય કે જેને ઘરની પરિસ્થિતિ બહુ આકરી હોય તો એને પણ જમવાનું સંસ્થા ફ્રી આપે છે.
Our next speaker is Niharika Joshi. Niharika is an architect and independent researcher based in Ahmedabad. She is an alumni of the postgraduate Interior Architecture and Design program, Faculty of Design at STEP University. Since 2018, Niharika has worked as a consultant designer and exhibit researcher with leading museum and experience design studios such as DFI, Ririti Foundation, and known Sense Studios. Her curation, exhibit research, and design work spans across large and small scale museum and exhibition projects, such as the Smritivan Earthquake Museum in Kutch, a small community museum in Gandhinagar, and the Architecture is Within Us exhibition at Boston. Her interest and inquiry lies in creating coherent storylines and narratives for diverse museum audiences. She is currently working on an upcoming large-scale archaeological experiential museum in Gujarat. She is also associated with the Vastushilp Foundation as a consultant archivist to consolidate the Balakrishna Doshi archives and allied programs. Her interest in archival research and cultural mapping led her to write for the Museum of Material Memory and contribute to Sahapedia and Museums of India. When not at her work desk, she likes to travel, document tree histories, and dig into old family photographs. We welcome you, Niharika. थैंक यू मैं आज हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँगी. आई होप इट्स ओके विद एवरीवन. तो जैसे मुझे इशिता और अवनी का क्यूरेटोरियल नोट मिला, आई क्विकली लुक्ड बैक एट माई वर्क and look through the big and small projects that I've been associated with over the last 4 or 5 years. And I realized that somewhere or the other, I've always been dealing with memory. And I've been running into memory, either my own memory or someone else's memory. And memories have been running into me. So today I've titled my short talk called Encounters with Memory. And it includes certain 2 or 3 projects which are museums, cultural mapping projects, and madness, of course, because you need to be a little mad to delve into memory and to sit with it and to make something out of it which is meaningful, hopefully. Next, please. I also remembered this one quote from an author called Virginia Woolf, who wrote this over 100 years ago. Memory is the seamstress and a capricious one as that. And she says that memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. And I guess we all have experienced this at some point or the other, where we sit with ourselves for a moment and suddenly we are 20 years back, or suddenly we are tapping into someone else's memory or someone else's grief, someone else's trauma. And somehow or the other, even with my training as an architect, I'm not trained as a conservationist or a historian, but somehow I found my way into making some meaning out of memory. And the next project that I want to talk about is the Smritivan Earthquake Museum in Bhuj. Next, please. So these are a few projects that I just want to quickly speak about. So the Smritivan Earthquake Museum is in Bhuj, and it is the largest project that I've ever worked on. It is 10,000 square meters of gallery space. And whoever's been in Gujarat for the last so many years, हम सबको 2001 का जो भूकंप आया था, या तो हमने उसको जिया है या उसके बारे में पढ़ा है, या हम किसी को जानते हैं जो उससे प्रभावित हुआ है किसी ना किसी तरीके से. So this was a government commissioned by the government. The next one is a small community museum जो बहुत ही छोटा था, 2 rooms का museum था, for a spiritual guru called Swami Atmananji, and it is called Atma Smriti Museum, named after him, and it is in Koba near Gandhinagar. और फिर अभी जिस पे मैं काम कर रही हूँ, मैं शायद ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी इसके बारे में क्योंकि अभी इसका काम जारी है, पर दिस इज़ एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम एंड इट plans to be the first experiential museum where one can experience archaeology, not just see a collection of objects in a room as they have been done so far.
And the last one is a project close to the heart, which I did with Ishita in the Curating Personal Archives program with Avni, where the journey of Patni Archives actually began. This is a small proposal for my grandparents-in-law, both of whom who have passed away. It is a music archive and also in some way a textile archive. So I'll show you a glimpse of that. Next, please. Right, next. So when I began with Smriti One, I came on board as a researcher and a exhibition designer. But a lot of my work, a lot of my time went in being on ground and sifting through hundreds and thousands of photographs, news articles uh, of the earthquake. And initially, of course, it still feels overwhelming क्योंकि इतना level पे loss हुआ है, destruction हुआ था, grief इतना ज़्यादा था. So to sit for days and look through government archives, like the photo on the left is from the GSDMA archives, which is the Gujarat State Disaster Management, who commissioned the museum. It's part of the government of Gujarat. उनका एक कलेक्शन था, उसको शायद आर्काइव्स तो नहीं कहेंगे, but it was a collection of photographs that people had contributed, submitted after 2001. And this photo particularly is very striking because I really don't know whether it is captured at the moment of the earthquake or it is captured when they were trying to demolish certain buildings that were partially broken. So that this photo is kind of framed and it's frozen in time, and the archive also did not have much information about when this particular picture कौन से मोमेंट में लिया था या किसने लिया था. बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे जो स्पेशली रीजनल न्यूज़पेपर्स जो गुजराती में अपने लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, संदेश प्रेस या दिव्य भास्कर, उन्होंने तुरंत ही क्योंकि रिपब्लिक डे था उसके नेक्स्ट डे पे दे हैड पुट आउट अ स्पेशल इशू एंड दे हैड सेंट द रिपोर्टर्स ऑन फील्ड इन कच्छ which was completely cut off, destroyed, and it was unreachable for a long time. तो उसकी कुछ कुछ हेडलाइंस हैं जो बहुत ही स्ट्राइकिंग हैं, जो गुजराती पढ़ सकते हैं उनको. You can understand the gravity and the level of which the sudden impact of the earthquake was. Next. There was also, a year after the earthquake, the government had put together a small booklet. It was by the Directorate of Information, and it carried photos of, as I mentioned, photographers who had gone around Kutch suddenly with their cameras, trying to capture the very moment or the next few moments of the earthquake, and then eventually the journey of towards a semblance of life, towards rebuilding, towards getting back to normalcy. I was very uncomfortable with these kind of booklets because ultimately somewhere it was always agenda driven to show how quickly one had bounced back or how quickly a state had sprung back to action. Of course ये बहुत ही subjective चीज़ें हैं, but इसमें एक bias आ ही जाता है as a designer or as somebody who wants to think critically. But ये हमारे लिए बहुत ही important एक information source बन गया था, क्योंकि ये अगर ये books नहीं होते तो शायद we would not know the extent of the damage of the earthquake. There are also a few very leading photographers in Gujarat, like Mr. Vivek Desai, who is part of the Navjeevan Trust in Ahmedabad. वो खुद earthquake के दूसरे दिन वो चले गए थे Kutch to capture, and this is a picture of Aina Mahal in Bhuj, which is almost, the towers had fallen and it is in a bad shape. So one after the other, we went across, gathered first-hand information. And the next part, which was the most heartbreaking or the most emotionally difficult part for me also, was to sit with survivors and to sit with people who had lost people or family or close people in the earthquake. Next, please. So on the left, you can see this is Ahmed Bhai Khatri from Dhamadka. Dhamadka was a small village in Kutch, which was originally a block printing village. And due to certain environmental factors and then the earthquake,
the village was completely razed. Kuch nahi bacha tha. Everything was destroyed in one instant of the earthquake. ये photograph में आपको दिखता है this same street जहाँ पे हम खड़े हैं. वो 20 साल पहले जब earthquake आया, it was completely destroyed. And that is अहमद भाई जो अभी वहीं पे रह के काम करते हैं. वो जो ब्लॉक प्रिंटर है और वो 20 साल पहले he was a little boy. The interesting story about Dhamadka is that a lot of block printers, I'm sure Malaji would also know this, that the entire village and the entire community moved to a place called Ajrakpur with the efforts of Dr. Ismail Khatri and other leading craftspersons. So all of these stories are somehow tied. So there is a story of destruction, but there's also kind of the grit and the resilience of moving forward and making sure that one continues. And this is actually somewhere, this is a moment on the right where things got really personal. When I came across this picture, when you look at this picture on the right top, if anyone's familiar with Ahmedabad, मानसी टावर करके एक एरिया है जो ये मानसी टावर का बिल्डिंग है जो गिर गया था, and that was the most painful and that was the most devastating sort of scene one could see. And back there in the background is where I grew up. It's the apartment that I lived. Thankfully, nothing happened to our house, but as a child, as a 10-year-old, I witnessed scenes of Mansi Tower, and we were still in school and we came back and there was chaos everywhere and we had to move out of our apartment and go elsewhere for a few weeks until the tremors stopped. So coming across this picture suddenly 20 years later in a government archive in a small room in Gandhinagar suddenly made things very personal. And this is where emotions also got involved, and somewhere a bias and a subjectivity sort of also entered the room. And that's when I really kind of absorbed and sat through this whole process and made sure that I see this project through, because initially I was very reluctant and very sort of unsure about whether I'll be able to do this. But for the last, I guess, 5 years, until the museum's opening last year in Bhuj, I was part of the project and learned a lot and was able to connect to many people. Next. So as part of the process, of course, there were a lot of pictures, a lot of headlines, a lot of stories, a lot of interviews. But ultimately, at the end of the day, after spending several weeks in Kutch, going all over the district, collecting stories, speaking to survivors, tracking one survivor after the other, ultimately it all ends up as an Excel sheet. Where as a designer, or as a researcher, this is a reality that we must live with, that even though these are human stories, for your logistical sort of balance and to make sure things are done, these stories are told and these stories are captured correctly, it ends up as a table or as a diagram at the end of the day. And what one does with this diagram, or where one takes this table forward, is hopefully with a sense of sensitivity and with some empathy. Next, please. So these are some questions which I thought of when I sat with this, when the curatorial note came across, and just sat and looked back and reflected on the work. That Smritivan in Gujarati or Hindi means forest of memory or forest of memories. And but for an event which has happened at such a large scale, at almost not even an urban scale, a regional scale, which has devastated and given an opportunity to rebuild certain systems, what role does the state play? And after all, a museum which is commissioned by or funded by the state, does the state own these memories? And these were questions that kept coming, and only recently was I able to kind of sit and put these down, that does the state own someone's grief, or does the state own or does it have the right to present it in a certain way, of course with the help of designers, exhibition designers, architects, and people like us. But ultimately, where does the ownership lie? And I don't have an answer, and I hope we'll be able to discuss this. But these were just some questions because of the scale of this project. And also then, where do we come in?
why do these stories need to be told? Does it matter to anybody what happened 20 years ago when somebody lost a father, or somebody lost a leg, or somebody's life was changed forever because of one instant which was not in their control? So do we have any right or any place in telling these stories, or where do we come in at all? And do these stories even need to be witnessed? Because in the museum there is a large gallery towards the end of one of the earthquake blocks, is where a lot of these personal stories which we collected for over 2 years, they are exhibited. They are sort of, you can engage with them. And do they need to be witnessed? Do these stories need to be retold? Of course, in order to create an experience, in order to archive them in a way, we did collect them and we did make sure that they are told in a sensitive and in the best way possible. But I don't know if we ever thought that whether they were valid to be told, or whether they needed to be told or witnessed at all. So again, these are just no rhetorical questions. Yeah, next please. Yeah, this is just about the museum. I won't go into it, the storyline and the overall journey of the museum. Next, please. It's divided over 7 blocks. Next. Right. Another very important part of this whole process was working with craftspersons from around Kutch. And most of them, if not all of them, had been affected by the earthquake. So these are women from Kala Raksha. We sat with them for over weeks and collaborated with them. And these are narrative panels, large-scale panels that we developed together, learned a lot from them. And they also had to tweak some of their techniques and change a few things in their practices for to kind of achieve what we had as designers set out. So this is a narrative panel which talks about the evolution of life on Earth and how the Earth is constantly changing, which is the theme of one of the blocks. Next. This is Pabi Ben, who is now a very well-known craftsperson from near Anjar. And her story also is tied to the earthquake very closely. She lost her little hut and she lost a few people from her family. And it is only when an NGO came to look, kind of seek certain or give out certain help in her village, did she come in touch with a person, and he helped her sell her or market her craft. And now she's become almost a household name, I think. And that is Shamji Bhai. Next. That is Dr. Ismail Bhai, who helped move the entire community to Ajrakpur. So a lot of crafts were used throughout the museum. Next. Yeah, these are certain spaces. I'll quickly go to the next project. Do we have time? 2-3 minutes? I can, yeah. Next, please. Yeah, these are just some, I hope you get a chance to visit Smritivan sometime and experience. This is the Earthquake Gallery. Next, please. Yeah, this is the gallery where the personal stories of survivors are presented. Next. Yeah, this is Atmasmriti Museum. This is about a doctor who turned into a saint. And this is also, next, lot of his archival material, his notebooks or from his days practicing as a medicine student to when he achieved enlightenment. Next. We did a lot of community survey to understand what exactly did the community want, because it's a very small museum, and what would they want to see or witness in somebody that they were so emotionally and spiritually connected to. Next. Yeah, but in this as well, there were, since we were, or I was not a believer of that faith, there was always a distance between me and the community. And it was always about bridging that gap and understanding that I need not be biased, as Malaji said. It need not be something that I liked or something which was at my level, but it was important to the community and to a lot of people there. And so how to translate this emotional connection of mass and how to present that in a sensitive way, that was the challenge of this project. And we used a lot of textile panels, vegetable dyes, block printing. It was a beautiful building, exposed brick, 2-room structure, and made sure that it was non-invasive. We did not touch the building or harm the building in any way.
Next. Yeah, these are some spaces. Made it a little interactive as much as possible so that visitors of all ages can engage with the museum and learn more about this saint. Next. Yeah. Yeah, next, please. Yeah, quickly, just I don't have much to show about this, but this is about the Archaeological Experiential Museum in Bhavnagar. So there are some amazing excavations done there, which date back to over 2,500 years old, and it's a continuously inhabited city. So it's been there since 2,500 years at least, is what archaeologists are saying. So digging through a lot of their, almost 60,000 of their excavated artifacts. Next. And there are subsequent layers dating back to various time periods that they've unearthed. Next. Yeah, these are some of the artifacts. Now, which object to choose, what is important, and an object being an inanimate object, a thing, what stories to tell, and are we bridging gaps or are we kind of retelling certain stories? So these are all questions that we are currently dealing with. Next. Yeah. Right. So what is of more significance and what to display and what not to display is a continuous exercise that we are going through. Yeah, next. And this is a very kind of systematic way of classifying these objects according to categories, periods, making sure there are some narratives that are emerging, or leaving certain narratives to asking them to the archaeologists or expert historians. Yeah, next, please. These are some stories. I'm sure next, when we have some time later, I'll take you through them. Yeah, some very interesting stories which link Vadnagar to the region and sometimes also to the world, because it had connections to Socotra Island and to other parts of the world. And very interesting. Yes, it was on the junction of two routes, north and south and east and west. And yeah, we are short of time, otherwise I would. Yeah, these are some drawings that we are understanding now, from being understanding architecture drawings to now understanding archaeological drawings. Subsequent layers which are all intact, and each layer has a certain cultural assemblage and a certain story which it tells. Next. Yeah, this is the fort wall that they've unearthed. Yeah, next. And this is the personal archive. This is my late grandmother-in-law. And it is an archive which kind of overlaps between her story and her husband's story. Next. Brijbhushan Kabra, who was the first Hindustani classical guitarist. He developed the slide guitar to play Hindustani classical music. And some of the kurtas that he's worn in a lot of his concerts and his recordings were embroidered by his wife, Dadi. So which is why there is an overlap, and each kurta has a certain delicacy, has a certain story, motifs, and so does his music. And I never met him, so I can only know him through his photographs, what other people say about him, what memories that Dadi has or the rest of the family has. Next. Yeah, and she was also an artist. She worked with glass. And so this was a way to kind of bring all of it together. And there are some wonderful found objects whenever, I'm sure you know. Yeah, so some really beautiful objects. And now there are members of the family who are trying to learn and continue the tradition of music. And I also made an attempt to classify and categorize some of the archival material that's there. So hopefully sometime in the future I will again take it up and make sure it goes somewhere. So yeah, all right, thank you. With that, we come to our last speaker, Rajubai. Sorry, બહુ રાહ જોવડાવી. રાજુભાઈને ટૂંકમાં કહીએ તો આર્ટિસ્ટ છે, કવિ બી છે, લેખક બી છે, અને બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ ભેગી કરીને જે છે એ રાજુભાઈ પારેખ છે. એમના વિશે કહીએ તો Rajubai makes imperfection look beautiful and strong. He carries the weight of his world on his shoulders and makes it look like a bag of feathers. He is not afraid to fly and is full of questions. Paintings, poems, or essays, they are his forms of expression. થોડુંક એમના વિશે બી એમની જે હિસ્ટ્રી છે ભાવનગરની એ કે એમના ફાધરે શાંતિલાલભાઈએ સરસ્વતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની સ્થાપના કરી હતી ભાવનગરમાં, અને એમાં ત્રણેય ભાઈઓ રાજુભાઈ અને એમના બે ભાઈ બધા જોડાયેલા હતા.
અને એ દરમિયાન ભાઈ ઘણું શીખ્યા અને કલાગુરુ રવિશંકર રાવળ કે બચુભાઈ રાવત સાથે ટ્રેનિંગ લઈ અને બ્લોક પ્રિન્ટિંગ ને બ્લોક મેકિંગ એ બંનેની ટ્રેનિંગ લઈ પછી બોમ્બેમાં ટ્રેનિંગ લઈને સરસ્વતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં એનું એપ્લિકેશન બી કર્યું. અને એ જ્યારે પ્રિન્ટિંગનું કામ મૂકી દીધું એના પછી વિઝ્યુઅલ આર્ટ્સમાં એકદમ જ ઘૂસી ગયા. He became invested in the visual arts અને રઝા અને હુસેન જેવા એમના મેન્ટોર્સ હતા. He has put up over 40 exhibitions and hosted numerous poetry recitals in India and abroad. And he has authored about 10 publications of poetry and essays of his own doing. એટલે રાજુભાઈ, વેલકમ. મિત્રો સમજે, આપ સર્વે મારા પહેલા બહુ સારા વક્તાઓ આવી ગયા છે. હું વક્તા નહીં પણ એક કન્ટિન્યુઅસ એક્સપ્રેશનિસ્ટ છું. એટલે કોઈ પણ મીડિયમમાં મને કદાચ હું હલુરિયા ભણતો હતો, મને એમ છે કે હું બીજા ત્રીજા ધોરણમાં હતો ત્યારથી જ મારા વર્ગ શિક્ષિકા એક ચંદ્રા ભાગાબેન હતા. એણે મને કયા કારણે એમ કીધું હતું કે રોજ તારે પ્રથમ આવીને બ્લેકબોર્ડ ઉપર એક તારે નાનું કડું ચિત્ર દોરવાનું ફૂલનું અને એક સૂત્ર કે સ્લોગન લખવાનું. હવે શરૂઆતમાં આમ જ કરતો ગયો. પછી મારી બાને પૂછવું કે કાલ શું લખવું, તો બા એની રીતે કે. મોટી બેન હંસા હતી તો એ જગદીપભાઈ વિરાણીના ક્લાસમાં જતા, તો એ પણ મને અમુક ફોર્મ શીખડાવે. કારણ કે હજી તો ધોરણ 3માં હું હોઉં અને આ રોજની ડ્યુટી મને ક્લાસમાંથી અપાયેલી. કદાચ આજ મારા ચિત્રકાર કે કંઈ સાહિત્ય તરફ આમ લઈ ગયું. કવિતા જ્યારે લખતો ત્યારે અમારા કિસ્મત કુરેશી અમારા પ્રૂફ રીડર મુખ્ય હતા અને બાપાના મિત્ર હતા. તો અમુક રીતે મને રૂબાઈ ને ગઝલ ને મુક્તક ને એની રીતે શીખવતા. પછી આ સ્કૂલ કોલેજમાં ગયા તો ત્યારે અછાંદસના રવાડે ચડી ગયો ને આજ સુધી હું અછાંદસ જ લખું છું. મને બાકીના જે કાવ્યોના પ્રકાર છે એ એટલા બધા શુલ્લક અને કંઈક પરાણે ઓલા ગાગા લગામાં બધી ગોઠવતા હોય ને એવું જ લાગ્યા કર્યું છે. આમ અને અછાંદસ મારા કાવ્યો લખાણા, પ્રસિદ્ધ થયા અને ટ્રાન્સલેટ પણ થયા ફ્રેન્ચમાં, સ્પેનિશમાં, ચાઇનીઝમાં, એ રીતે. એટલે ઓલો વણેચંદ કહેતો ને કે ગાંધી અહીંયા નો ઉપડ્યા એટલા પરદેશ ઉપડ્યા. આપણું એવું જ હાલ્યું. અને પછી ફ્રાન્સ 4 વાર ગયો પેઇન્ટિંગ એક્ઝિબિશન અને મારા પોએટ્રી રિસાઇટેશન માટે. ઇંગ્લેન્ડ ગયો, અમેરિકા 6 વાર ગયો. પણ મને ભાવનગરમાં કદાચ કલાકાર કે કવિ તરીકે કોઈ ન સ્વીકારે. આ બહુ સ્પષ્ટ કહું છું તમને. કારણ કે મારી પોતાની એક ઓન સ્ટાઇલ હતી જે ભાવનગરમાં ક્યાં તો હું એ ચૂકી ગયો. કારણ કે અહીંયા લોકકલા અને એટલે ખોડીદાસભાઈની સ્ટાઇલ અને સોમાભાઈની રિયાલિસ્ટિક સ્ટાઇલ એ બંનેથી હું અગોજ હતો. બરોડા ફાઇન આર્ટ્સમાં 1970-71 ગયો
તો ઘણું કામ કરતો. અમારા ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ તો આ 4:30-5 થાય એટલે ચાલ્યા જાય, પણ હું સિનિયર આર્ટિસ્ટ સાથે સાંજે 7, 8, 9 વાગ્યા સુધી કામ કરતો. પછી સિનિયરનું પણ કામ, પેલા વુડ કટ એટલે વુડની અંદર કાર્વિંગ કરીએ અને ઇમ્પ્રેશન કરીએ, લીનો કટ, એવું બધું કરતો હતો. પછી માંદગી 3-4 વાર આવી એટલે બરોડા છોડવાનું થયું. જ્યોતિભાઈ, ગુલામ મોહમ્મદ શેખ, બીજા સિનિયર હતા, તો એ કહેતા હતા કે બની શકે તો સાજો થઈને આવજે. પણ બાપાએ કંઈક બીજું વિચાર્યું. રવિશંકર રાવ એ એમના પરમ મિત્ર હતા. સીડીપી ડેલામાં એક જ દિવાલે સાથે રહેતા. એને કીધું દીકરાને આપણે મોકલ્યો તો બરોડામાં, પણ આવી રીતે પાછો થયો. એણે કીધું મારા ઘરે મોકલ. ત્યાં શીખવાનું શરૂ કર્યું. રોજ સવારે એમને ત્યાં એ જે બેઝિક ડ્રોઈંગ્સ ને એ શીખડાવે, ઉપરાંત ઇંગ્લિશ આર્ટિસ્ટના એ વોલ્યુમ આપે અને એ કરવાનું. અને બપોર પછી કુમારની અંદર બચુભાઈ રાવત પાસે પ્રિન્ટિંગનું શીખવાનું, બેઝિક પ્રૂફ રીડિંગ છે, બ્લોક મેકિંગ છે, ટાઈપ સેટિંગ છે, એ બધું. આ બધું કર્યા પછી રવિદાદાએ કીધું કે ભાવનગરમાં બ્લોક મેકિંગ સ્ટુડિયો નથી, તો હું તને આ મારો એક સેટ ત્યાંનો, એને કંઈક જાપાનના કોઈ ન્યૂઝપેપર વાળાએ એને પ્રેઝન્ટ કરેલો, એ નો કેમેરો અને બીજી ઇક્વિપમેન્ટ્સ મને આપી. હું લાવ્યો ભાવનગર. બાપાએ કીધું હજી આમ નહીં, બોમ્બે જા અને જે પ્રેક્ટિસ કરતા હોય રોજની, એટલે એમાં મને VS બાલમાં એમાં ગોઠ્યો. ત્યાં કામ કર્યું, ફિલ્મ સ્ટુડિયોમાં કામ કર્યું. કારણ કે આ બધા જે ફાઇન આર્ટ્સમાં કે બધે કરાવે ને એમ ન ચાલે. ત્યાં તો એટલું બધું પ્રોડક્શન કરવાનું હોય ફિલ્મ સ્ટુડિયોમાં, તો એટલે સ્કેચિંગ છે, દેવાનંદ ને રાજ કપૂર ને એ બધા ત્યારના એક્ટરના સતત. ત્યારે અમારે બરોડામાં તો એકને એક પેઇન્ટિંગ કે ડ્રોઈંગ હોય એ 4-6 દિવસ પતે. ત્યારે અહીંયા તો સાંજ પડે ને ફેંકી જ દેવાનું હોય, આપી જ દેવાનું હોય. તો એ પણ એક કામ આવી ગયું મને સારા કામમાં. પછી આ બધી લર્નિંગ પ્રોસેસ હતી, પણ મને સંતોષ નહોતો થતો મારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેઇન્ટિંગ કરવામાં. એટલે બીજા સિનિયર આર્ટિસ્ટ હોય એને મળવાનું રાખ્યું. તો હુસેનજીને પહેલાં 78માં મારું એક્ઝિબિશન હતું જહાંગીર આર્ટ ગેલેરીમાં, 1977માં. પછી એણે એમ કીધું કે દીકરા તું આવજે સી વિન્ડમાં, એનો ત્યાં કપરેડમાં બંગલો એપાર્ટમેન્ટ હતો, ત્યાં થોડું રહ્યો. પીલું પોચખાનવાલાએ એમ કીધું કે મારે ત્યાં તું સ્કલ્પચર કરવા આવ. એમાં એવું થયું હતું, પીલું પોચખાનવાલા એટલે લાઇન લેડી સ્કલ્પચરમાં અને આર્કિટેક્ચર્સમાં. એ 1977માં પેરિસમાં, લંડનમાં અને જે સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સમાં એ વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી હતા એવી, પણ હું તો કંઈ ઓળખું નહીં. અને મારા સ્કલ્પચર ગોઠવ્યા હતા, એ જોતા હતા. પછી એને કોકને કીધું આ કોણે કર્યું છે, એટલે મને લઈ ગયા, ત્યાં જોયું. મને કહે શું છે. હવે મને એવો ખ્યાલ નહીં કે આ બહુ મોટા આર્ટિસ્ટ છે કે આવી રીતે મને પૂછે છે. એ પારસી, એટલે દીકરા શું છે એમ કીધું. અરે ત્યાં દોડીને
હરીશ રાઉત આવ્યા, બોમ્બે આર્ટ સોસાયટીના સેક્રેટરી. એણે કીધું આ તો બહુ મોટા છે. મેં કીધું ભાઈ મને કંઈ ખબર નથી. પછી મેં કીધું કે અમારા દેશી નળિયા હોય ને છાપરા ઉપર, એને મેં મારી રીતે કોન્કેવ ને કોન્વેક્સ ને એ રીતે એના વર્ટિકલ ફોર્મ્સ બનાવ્યા છે. પણ એ કે તું આને શિલ્પ કહેશ? મેં તો ડેફિનેટલી. પછી એણે મને થાબડ્યો ને કીધું કે ઘેર આવજે તું. અને એક અઠવાડિયું એણે એના બહુ ત્યાં અંધેરી લોખંડવાલામાં એમના મોટા 2-3 આખા સ્ટુડિયોની જગ્યા છે, અને એક કામ કરતા હતા. આપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રિસિશન કાસ્ટિંગ અત્યારે કહીએ ને, જે સમજીએ છીએ છેલ્લા 30-35 વર્ષથી, તો એ ત્યારે એ સ્ટેજમાં કામ કરતા હતા અને વર્ટિકલ સ્કલ્પચર 30-30 ફૂટ ઊંચા કરી અને આખા વર્લ્ડમાં મોકલતા હતા. એટલે પેલું જે બહુ જ શીખડાયું. એટલે આમ આવા અનુભવો શીખવાના અને પછી એક્સપ્રેસ થવાના. રઝા સાહેબે 1982માં એમના ઘેર હું ગયો પેરિસમાં. પહેલા હું થોડું બોમ્બે મળેલો અને કીધું તું હું આવવાનો છું ને મારે આપનો સ્ટુડિયો જોવો છે ને શક્ય હોય તો કામ કરવું છે. અને ત્યાં ગયો અને મારું મોટું પોટલું લઈને ગયો તો એણે કીધું તું કામ લેતો આવજે. એટલે પહેલું પેલું કીધું कि व्हाट आर द थिंग्स यू हैव ब्रिंग हियर. मैं तो जो भी मेरा काम है वो आपको दिखाना है, प्रस्तुत करना है. જોયું. મને કે આર યુ ક્રેઝી? મેં તો ઇફ યુ કેન કન્સિડર સો વેલ એન્ડ ગુડ. તો એણે જાનીને એના વાઈફને કીધું કે આ છોકરો અહીંયા જ રહેશે, એમણે વિઝન અને મારી થોટ પ્રોસેસ ડેવલપ કર્યા. મને કે તારો સબ્જેક્ટ શું છે ને શું વિચારે છો તું? થેન્ક યુ. તો એ પેલા હું આપણા સિયોવર કે ચમારડીના ડુંગરા કે ગીરમાં સ્કેચિંગ કરવા જતો. ને ત્યારથી જ મારો એક સબ્જેક્ટ હતો જે આજે પણ છે, 52 વર્ષ પછી પણ, સ્ટોન, ટ્રી, સ્કાય એન્ડ મી. ને રજાજીએ કીધું તું આ એક થીમ પકડી રાખજે. ટીલ ટુડે આઈ એમ મેન્ટેનિંગ. આ પછી ઘણા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવ્યા. ભાવનગર એવા ખૂણામાં અથવા તો એટલી લિમિટેડ થિંકિંગવા કે કોઈ કંઈ સ્વીકારે જ નહીં, સમજવા જ તૈયાર ન થાય કે કન્ટેમ્પરરી પેઇન્ટિંગ શું કહેવાય, કન્ટેમ્પરરી વર્ડ ક્યાં છે, શું ટ્રેન્ડ્સ ચાલે છે, કંઈ એ સમજવા જ ન તૈયાર થાય. પણ એ સ્ટ્રગલમાં પણ મેં ચાલુ રાખ્યું. પણ જ્યારે 2-3 વર્ષે ફ્રાન્સ જાઉં કે અમેરિકા જાઉં કે ઇંગ્લેન્ડ જાઉં તો મારો ખર્ચો નીકળી જાય એટલું વેચાણ થઈ જાય. બાય ધેટ વે આઈ વોઝ હેપી. કાંઈ આપણે બંગલા બંધાઈ જાય કે વધારે રીચ ગણાય કે એવું કાંઈ નહીં, સ્ટ્રગલ તો રહે જ. પણ આની પણ એક મજા હતી મને, અને મારા વાઈફે પણ એ સ્વીકારી લીધું હતું કે ભાઈ રંગી ભંગી છે ને આવી રીતે કામ કરે છે ને આપણે એડજસ્ટ થવાનું છે. તો હાલ્યું એવી રીતે.
બંને દીકરીઓ પણ એની શિસ્તમાં ભણ્યા અને પરદેશે સારું અત્યારે નામ કમાણા છે. મોટી પલક એ કેન્સર ડ્રગ ડિઝાઇનર છે અને NCI કહેવાય અને NIH કહેવાય, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેલ્થમાં એ 8 વર્ષ રહી. પછી ક્યોર ડિસીઝ સેન્ટરમાં અને અત્યારે પણ મોટી કંપનીમાં છે. નાની માઇક્રોથી આર્કિટેક્ટનું કર્યું પણ પછી છોડી દીધું, પણ એ અત્યારે પણ એનું પેઇન્ટિંગ ને કરે છે ને સાસરે રહીને. પણ ઓલા રાપી વિધિન અવરમુઠ્ઠી, એટલે એ કાંઈ ઓપન કરવાની જરૂર નથી. મૂવ બિઝનેસ જે અમારો હતો એમાં બ્લોક બેકિંગ મને એવી રીતે જે ચાલુ કરાવ્યું હતું, મારા બેને બધાએ જે બ્લોક પ્રિન્ટિંગની વાત કરી, પછી એ બંધ થવામાં હતા. જે પ્રિન્ટિંગની ડિમાન્ડ હતી એટલે બ્લોક મેકિંગ ઝીંકમાં અને કોપરમાં કરવા પડે તો જ એટલી ઇમ્પ્રેશન કાઢી શકે લેટર પ્રેસ પ્રિન્ટિંગમાં. તો એ શીખીને ચાલુ કર્યું. આખા ભાવનગર જિલ્લામાં અમે એક જ તે, એટલે કામ થોડું થોડું આવે. પણ જો ભાવનગરના પ્રેસના પાસે 4 દિવસ હોય તો એ બ્લોક બનાવવા માટે અમદાવાદ મોકલે, તો એ મારા પાસે અહીંયા ન આવે. આવું ચાલતું હતું. પછી સ્ક્રીન પ્રિન્ટિંગ, એનોડાઇઝિંગ પ્રિન્ટિંગ, મેટલ પ્રિન્ટિંગ. બાપાને મને એક એવો રસ હતો કે જે ભાવનગરમાં ન થાય ને એ આપણે અહીંયા સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવી. તો એ રીતે પણ કામ કર્યું ઘણું. પછી 1990 પછી મારું પેઇન્ટિંગ તરફ વલણ વધતું હતું. મારા 8-10 એક્ઝિબિશન થઈ ગયા હતા. એટલે થોડું કોઈને એવું ન લાગે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં કે ભાઈ આ વધારે ટાઈમ આમાં દે છે, બિઝનેસમાં નહીં, એટલે સાયલન્ટલી હું અલગ થયો. એ રીતે જે આવ્યું એ રીતે. પણ ઇન શોર્ટ આ આખા લર્નિંગ પ્રોસેસથી માંડીને ધોરણ 2-3થી માંડીને કોલેજ કર્યું તૂટી ફૂટી એમ, તો પછી BSc પૂરું કર્યું ત્યાં બરોડાથી આવ્યા પછી અહીંયા. આ દરેક સ્ટેજમાં એવું જ લાગતું કે આપણી માન્યતાઓ અને પુરાવાઓ આપણી પાસે જ હોય છે. કદાચ અંજનીબેનને બધા એવા છે, એમણે જોયું છે કે રવિ દાદા એક વસ્તુ શીખડાવી હતી કે કઈ વસ્તુ આપણો લખેલો એક શબ્દ પણ ડિસ્ટ્રોય ન થવો જોઈએ. એટલે બહુ વ્યવસ્થિત મારી ઈયર વાઇઝ એ બધી નોટ્સ હોય અને એનેથી હું 10 પુસ્તકો મારા છપાવ્યા. બીજા 10 તૈયાર છે, પણ હવે મારે છપાવવા નથી. જેને છાપવા હોય એ પોતાના નામ સાથે છાપી લે. આઈ વિથડ્રુ માય સેલ્ફ કે આ રાજુ પારેખનું છે એમ. હું એવી રીતે મિત્રોને બધાને કહું છું કે મને હવે એવું નથી, પણ લખાઈ જાય છે. રોજ સવારે 4-4:30 ઉઠું અને મારું કામ કર્યા કરું. રોજ 9:30 રાત્રે સૂઈ જઈએ અને સવારે પાછા ઉઠીને હું મારા વાઈફ 5:30 ચાલવાઈ જઈએ. રોજના 10,000 ડગલા ચાલીએ, એટલે હજી ચાલુ છું 74. એટલે એમ લાગે છે કે હજી 4-5 વર્ષ તો વાંધો નહીં આવે. અને આ મિજાજમાં કામ થાય છે. રોજની અત્યારે 2 થી 3 કલાક પેઇન્ટિંગ કરું છું. મેં આખા ભાવનગરને એક ઇન્વિટેશન આપ્યું છે. યુ કેન કમ ટુ માય સ્ટુડિયો ગેલેરી, કમ વિથ યોર વ્હીલ એન્ડ ઝીલ. મારે ત્યાં કલર્સ તૈયાર છે, કાર્ડ તૈયાર છે, કેનવાસ તૈયાર છે. યુ સ્ટાર્ટ ધ પેઇન્ટિંગ, ફિનિશ, અને તમે એ લેતા જાઓ. આટલું મારી એક ઓફર છે.
ખાલી અત્યાર સુધીમાં 3-4 જણ એવા આવ્યા છે કે જેમણે આવીને કામ કર્યું. આપણે એટલા બધા ભીરું છીએ કે આપણે આપણું કામ કે સર્જન કે છે ને કોઈ જોવે નહીં. એટલા બધા ભીરું છીએ. મેં એક જોયું છે. અને અમારા વખતમાં અમે જે કંઈક કરતા તો એ ફ્રી હેન્ડ જ કરતા, અને એવો છોછ નહોતો કે પ્રોફેસર અહીંયા ઊભા છે તો આપણે ધીમે ધીમે કરીએ ને એ જાય પછી આપણું કરીએ. મારા ફોર્સફુલ સ્ટ્રોક્સના જે પેઇન્ટિંગ છે એ જોઈને તે રજાએ મને હા પાડી હતી કે તમે અહીંયા રહો. એક આર્ટ ક્રિટિક ગીતી સેન અને એક રાજુ પારેખ, આ 2 જ જણને રઝા સાહેબને ત્યાં રહેવાની છૂટ હતી. એમણે સાહેબે જ કીધું તું મને. જી હા જરૂર. ના 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 ચોક્કસ. તો આઈ સ્ટોપ હિયર. અને anybody who would like to visit Param Art Gallery can come. Okay. Oh. સોરી, મારે આ કરવું પડ્યું, પણ યુ વુડ ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ આના પછી પરફોર્મન્સ છે, એના માટે બધા આર્ટિસ્ટ અને ગેસ્ટ જે આવે એમનો સમય સાચવવાનો. આપણા બધા જે ગેસ્ટ છે ઘણા બધાને ટ્રાવેલ કરવું છે, એટલે બહુ જ ડિફિકલ્ટ જોબ છે ટાઈમ પર કટ કરાવવું વાતોને, પણ આઈ હેડ ટુ ડુ ઇટ. આઈ એમ રિયલી સોરી. એટલે આમ તો મોડરેશન મેં અંજનીબેનને જ કીધું છે કે શી કેન ટેક ઇટ ફોરવર્ડ, કારણ કે સવારથી બધા ઘણી બધી વાતો મારી સાંભળી ચૂક્યા છે, પણ આઈ થિંક આઈ એમ કમ્પેલ્ડ ટુ સે સમથિંગ એટ ધીસ પોઈન્ટ, કારણ કે આપણે માલા મેમનું કોન્વર્ઝેશન જે ચાલુ કર્યું કે ક્રાફ્ટ્સ પર્સન રેકગ્નાઇઝડ હોય અને આર્કાઇવ એને વેલિડેશન આપી શકે, એ જ રીતે આપણે આખું કોન્વર્ઝેશન પૂરું કર્યું ત્યાં સુધીમાં રાજુભાઈની વાતથી કે આર્કાઇવ જે આર્ટિઝન રેકગ્નાઇઝ નથી ફીલ કરતા એને પણ વેલિડેશન આપી શકે. એટલે અત્યારે એક બહુ સંતોષની ફિલિંગ છે કે અમે તમને ખાલી, એટલે નોટ એન આર્ટિસ્ટ નહીં, પણ ધ આર્કાઇવ દેટ યુ શેર્ડ વિથ અસ, સરસ્વતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની, અને એના થકી તમારું કામ જે અમને અને બધાને કદાચ જાણવા મળશે. આઈ થિંક that regeneration has been, I hope, a new turning wheel in this whole practice. મારે ખાલી આટલું જ કદાચ શેર કરવું હતું કે this has been very moving, and I think એની વચ્ચે કદાચ તમારા મેમરીઝના ક્વેશ્ચન કે આપણે કેમ મેમરી સાથે કામ કરીએ છીએ અને બીજાની મેમરી સાથે કામ કરીએ છીએ, નિહારિકાના ક્વેશ્ચન્સ બહુ જ રેલિવન્ટ થઈ ગયા, અને મંદાકિની મેમે તો અમને દેખાડ્યું કે કેવી રીતે જીવી શકાય એ વસ્તુ. So over to you, Anjani. The way that the conversations have gone, I think a question puchiye and everybody will be able to answer in that. Where we are talking about ethics of preserving collective memories, so at what stage do the ethics come in? Where are they, at what stage are they introduced? કે તમને કલેક્શન, માલાબેન તમને કલેક્શન આવ્યું છે, તો at what stage did you feel that this has to be something bigger than what it just is? Okay, it's not just a printing block, it is somebody's history, and to bring that out. રાજુભાઈ, કે તમે અમને તો એટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી કે તમારું જે આર્કાઇવ્સ છે એ અમે કોઈક રીતે દેખાડી શકીએ, પણ અમે સાચી રીતે દેખાડી શક્યા કે નહીં, એ એથિક્સ અમારા બરાબર છે કે નહીં? મંદાકિની બેન, કે તમારા પેરેન્ટ્સે તમને જે વિચારો આપ્યા અને એના લીધે જે આજે જે સંસ્થા છે એ સ્તરે પહોંચી, પણ એમાં તમારા બી વિચાર ઉમેર્યા અને ત્યાંથી ચાલુ થયું, તમારા વિચાર બી આવ્યા, તો હવે આગળ જતા એ કઈ રીતે? એન્ડ નિહારિકા, કે વેર વી આર ટોકિંગ about ethics in the way where you're asking questions about who's the owner of these memories, yes, but at the same time, if they are not our memories and if they didn't come from us but we are just a third party who's working on them, then how are we able to justify something called an earthquake gallery, where in the museum one of the visuals talked about an earthquake gallery, but then you also showed us the background of it, that the research was so in depth, that you're using
the stories of the survivors and bringing it out to the front. So that's my question. Who would like to begin? Rajubai કે છે એટલે I begin. Um, it's a tricky question, but I'll answer it a little spiritually. We're all talking of preserving, um, saving, etc. But there is a dichotomy here. We are all constantly changing. I am not what I was a minute ago. I was not what I was a month ago. And therefore, my way of looking at what comes to me also keeps changing without my realizing. And I have to grant it. I said that, these are not strategies that you plan. It is something that comes to you, and it is something that comes to you, and you take a intuitive, emotional, intellectual, informed, all of these decisions only with your past accumulated experiences, by interacting with other like-minded experts or friends or whom you respect, their views, etc. And this is all a very, this can't be just saying, okay, it's not a linear thing. This is like an overlap. And it's like a layering of things that get into your head. I don't know how to explain this in a computer language, but it's like a memory chunk which is all jumbled up. You have to reflect on it to be able to sort out. And a lot of times, I have heard that all the CEOs and these big decision makers say that they took decision with XYZ, etc., and therefore this decision was right. But I feel that even in my own way, or even say Mukesh Ambani or JRD Tata or whoever, they took decision finally what appealed to them in their gut. It is a very, I don't know how to describe this, but it is a decision that you, or it's always a question of what you choose with the options that are offered to you. And you do something that you feel right. If it's wrong, so be it. But at least at that point, you thought that was a good decision. So, to answer your question as to how I took this call, at what level did I think that it was an ethical thing? All the way ethical. All the way ethical. There was, without my realizing. Right. So it's not as if my thinking of another kind stops here and now the ethic begins. No. And in anything, even my coming to Bhavnagar was not like, okay, it was like a very practical thing. Maybe I cannot make it because I have not been well. There have been people at home. Tomorrow somebody is coming. But then I said that, no, I met Ishita. I need to go. So now, how do I explain that? It's the most impractical thing. I'm running and I'm running back. I've hardly spent time with people whom I would have liked to spend. But these are the things. A lot of times they don't need to be explained, and there is no need to explain. That's my point. I don't know if I've confused you more or whatever, but that's how I feel. Sorry? Ishita does it to all of you. Yeah. એથિકલ પ્રેક્ટિસ અને જે બાબતે વાત સરસ રીતે થાય છે ને મારા કેસમાં જે મેં કંઈ કીધું હોય એ ઘણું બધું સુલક વાત મારા બાબતે કહેવાય છે મારાથી તે. પણ હું પોતે દાખલા તરીકે આર્કિયોલોજીકલ બાબત કે કંઈ પણ પાછળ પડું. દાખલા તરીકે અત્યારે હું એક પુસ્તક 18 વર્ષથી લખું છું. એ પિરામિડથી એટલે કે ઇજિપ્તથી આપણા લોથલ અને ગુંદી સુધીનું એક કલ્ચરલ લિંકેજ ઉપર. અને perhaps you might be knowing Mr. Dalpat Dani Deria.
is my best friend. Huh? So since last 4 years, he has joined with me to complete this, and almost we have completed. Now we are waiting that who will publish this, because there are some my writings which our publisher or donor would not prefer. By that way, I have claimed and established કે કૃષ્ણ રામ કે આપણા કોઈ ભગવાન 4000 વર્ષ પહેલા 5000 વર્ષ પહેલા કોઈ જગ્યાએ હતા નહીં. નથી પિરામિડમાં કે એની આજુબાજુમાં કોઈ એવિડન્સમાં, કે નથી આપણને લોથલમાં કે હડપ્પામાં મળ્યા. એટલે એ લોકોને આ બધું બહુ શોકિંગ લાગ્યું છે. એટલે થોડી સ્ક્રિપ્ટ વાંચે એટલે મૂકી દે કે એટલે તો પણ એક ભાઈ તૈયાર થયા છે. એ કદાચ એમ કહે છે કે 3 કે 4 મહિનામાં બહાર પાડશું. દલપત દાણીધેરિયા હેઝ ટોટલી ગોન થ્રુ and is agree with me. But unluckily, we are so much biased with our God and goddesses. If someone will say something, they find it is controversial. So they would not like to go in the matter. Anyway, મેં એક બીજું પણ પુસ્તક હમણે 4 વર્ષ પહેલા અન્નીબેન ઓલું આપશો? હા, 4000 વર્ષ પહેલા અમારી બાજુના જ ચમારડીના ડુંગરામાં રોક પેઇન્ટિંગ છે. એ હું ત્યાં સ્કેચિંગ કરવા જતો આજથી 35-40 વર્ષ પહેલા. ત્યારે બપોરે બહુ તડકો લાગતા હું એની અંદર મેં થોડું આરામ કર્યો અને મેં જોયું કે આ તો બહુ સરસ ડ્રોઈંગ છે. પછી વધારે રસ પડ્યો તો ખબર પડી કે ભાઈ આ તો ઓછામાં ઓછા 2,500-4,000 વર્ષ પહેલાના બીજ ચિત્રો કેવાડ છે. આ બાબત મેં લખ્યું ને આ પુસ્તક બહાર પાડ્યું. 3 CMને લખ્યું, આપણા 6 VCને જણાવ્યું કે તમે આ કબજો લઈ લ્યો, પણ હજી કોઈને કાંઈ રસ નથી, કલેક્ટરથી માંડીને કોઈને. મને ઓલા ડેપ્યુટી કલેક્ટરને એમ કે તમે આને 8-10 કરોડનો પ્રોજેક્ટ બનાવો ને તો કે અમને રસ પડે, અમને આમાં રસ નથી એમ. એટલે ટૂંકમાં આવું છે કે વી આર વેરી મચ કેલ્ક્યુલેટિવ, મીન માઇન્ડેડ એન્ડ ટીમ્ડ કહેવાતી સાંસ્કૃતિક વાતો કરીએ, આ બધું જ કરીએ. પણ ઓન ધ અધર હેન્ડ જેવા આપણે સમાજમાં આવીએ તો 95 નહીં 98% આ વાત થતી હોય. તમારી જેવા આ ઘેલા માણસો કોક જ હશે કે જે આવી વાતો અહીંયા કરવા બેઠા છે. ઓકે. નૈતિકતાની વાત કરી એટલે શિક્ષક તરીકે અને જે કામ કરું છું એમાં એટલું એડ કરીશ કે નૈતિકતાના શિક્ષણ માટે સૌથી પહેલાં આચરણ મહત્ત્વનું છે. અને એ જો આપણે એવું જીવતા હોઈએ તો બાળકોના જીવન ઉપર એની અસર અવશ્ય પડે. એટલે એ સૌથી મહત્ત્વની વાત. અને તમે કીધું કે હવે પછી શું, તો નવી જનરેશન સંસ્થાની તૈયાર થાય છે. હું તો 4થી જનરેશન છું, એટલે હજી અમારા સ્ટુડન્ટ્સ છે, દે આર very excited and they have taken over almost. એટલે એવું સારું થશે એવું મને ભરોસો છે. You have it. Yeah, I agree with what Malaji and everyone else also discussed. Basically, it is intuition. It is a call that you take intuitively. Responding to your question about the earthquake gallery, of course, one tried to do the best at that point and do the right thing, whatever that right thing may feel like at that point. But since this was a state commission museum, the politics of it is very messy, it is tricky.
But when it comes to a smaller community museum like the Atma Smriti Museum, where it is only about a few hundred people, if not thousands or lakhs of them, that's when you need to check yourself rather than checking the client or checking the person or the patron. You check yourself whether your uh, gut feeling and your conscience is in the right place, which at various points during the process of designing the museum, it wasn't. I must be honest about that. I was skeptical about why are we doing this? Why do people want to, come and look at a person who's not there anymore, who's probably alive in their memory? But it is important to them, and it is an emotional connection that they have, which is intangible, which cannot be quantified, which can possibly only be, of course, felt or understood by those who believe in it. So there are very different sorts of, I wouldn't say ethics, but very different approaches towards what being ethical is. But as always, I guess, like we were talking in the morning, one's values should be in the right place, and the value system should be the foundation of everything that we do. So yes. I forgot to mention one thing. There was one very disturbing thing that happened while we were working on Smritivan, and I'm saying this in public. I hope I don't get into trouble. So the casualty count of the victims of the earthquake and people who lost their lives, the official number was the record stated that it was around 13,487. When we were working on the museum, the number was revised, and we assumed that the number would increase. Instead of increasing, the number that we got was reduced. It was 11,384, something like that. And that itself put so many things into question. When looking at the scale of destruction and everything that one had read, of course, the casualty number would have been in lakhs, if not tens of lakhs, at least a few lakhs. But to have a reduced number, to live with that, and that information which would be in the public domain forever, that itself was extremely tricky. But one has, certain things to do, and yeah, job is a job, and whether either you do it or someone else will do it. So yeah, that's how it is. Sorry. Share any thoughts? There are many questions that I have. Theater and we will go on parallelly. But anybody in the audience has any remarks or thoughts or questions about what we just discussed? Any of the panelists, you all want to say anything to each other? તમારે એકબીજાને કાંઈ પૂછવું હોય કે જાણવું હોય? એક comment છે. રાજુભાઈની વાત, I'm meeting him for the first time. આજે જ મળી છું એમને હું. પણ એક ચીજ, yeah. So being radical requires you to be very courageous. Once you walk that path, you walk that path regardless. And the world is going to be what the world is going to be. Emma, we have no control over how others think of us or how others think of my work or how others. But I think that requires enormous amount of courage is one word that comes to my mind, and self-belief, I suppose, and yeah, self-belief, conviction, and that you and I don't know, this is not to try and make you feel good, Rajubhai, but maybe you are far too ahead of your times. Maybe you are not able to show your creative work to the right audience. Ghani wakat એવું થાય. I mean, this is not only in your field. This is in films, in writings. There are so many books which were like banned, literature. So many films that were not appreciated. And then maybe a decade or two later, suddenly people relook at it and there is a new interest because the state of mind changes, which is why I'm time and again telling you that nothing in the world is static. So things change, and we have to, in
in this contrast of trying to preserve and trying to change, we are preserving it to make the future relevant. That is the purpose. I mean, let's at least talk, give 5 minutes to why are we doing this preservation. I met a historian that even Adya ma'am is going to meet tomorrow, a very, very renowned historian, Prashant Kidambi, and I had dinner with him yesterday. And I said, what does it mean for you to be a historian? How has it changed your life? And he kind of looked at me, and I was meeting him for the first time, so I thought maybe I was getting a bit cheeky and asking him a question so basic. I said, I'm sorry if I'm sounding dumb, but I'm genuinely interested. Has it done something to you being a historian? Why are you digging up, raking up all this past? And he said, no, it has enriched my life. I don't care what it does to others. And I think finally, at the end of the day, it's all about how we think of ourselves, say, in making ourselves, making our lives richer. When I mean richer, not wealth wise, but rich in every which way. And if we do that, each one of us, then collective energy or that collective consciousness will raise the society. This is just as a comment, like Mandakini Ben doing this brilliant work in education, and you doing your work with museums, and you've been doing. So all of us have a role to play, and each one of us have to do our bit to the best of our ability, and then leave the rest. I mean, I think that gives me a lot of comfort. Comfort. I mean, yeah. આઈ થિંક જસ્ટ ટુ ક્લેરિફાય, અમે સવારે એ જ વાતોથી ચાલુ કર્યું કે આ પ્રોજેક્ટ્સ કેમ, એટલે ધ ફર્સ્ટ પેનલ ઓફ લેન્ડ કલ્ચર પોલિટિક્સ ઓલરેડી ટચ્ડ અપોન ધોઝ ક્વેશ્ચન્સ કે આનાથી કોને શું ઇમ્પેક્ટ કે પડવો પડી શકે કે પાડવો જોઈએ. અને વી ડીડ ટચ અપોન ધ હોલ આઈડિયા ઓફ ધ કલેક્ટિવ ઓર ધ ફ્યુચર ઓફ ધ સિટીઝ ઓર રાધર ધ પ્રેઝન્ટ ઓફ ધ સિટીઝ. And that is where I think we are not going back to it, but thanks for reminding us to come back to it, because I think we need a closure which makes us sleep. But just to end on a humorous note, a couple of months ago, I was with Abhay Mangaldas at House of MG, and we were having nimbu pani, and I was just picking his brains. Who and just baat karti thi ke you have been a part of this distinguished Mangaldas family, and what has it been like, and what was Ahmedabad like to be a Shethiano chokro, etle what did it mean, and all of those things. He looked at me and said ki Mala, tu design karne taru આ બધું શું ખોદ કરે છે તું? તારી પાસે enough કામ નથી કે આ બધું બીજા બધાના કામ તું ખોદીને? Why are you worried? I said, Abhay, what have you done past 25 years? You have only restored your own house. I have not seen you do anything else that you are capable of. But sir, this is how people sometimes look at it. My own husband says, ये सब क्या, ये पुरानी बातें हो गई, चलो आगे बढ़ो. So there are, I mean, both are right. I think more than right, what we are establishing here is that this, it's a complete arch. Yes. Or rather, it then becomes a complete circle, Circle. that you start with yourself. There is no doubt, and the values or the purpose of it starts with the self or the home or whatever is the micro scale. You do it because you want it for somebody, for a larger good. No. You are because of that larger good. Yes, you are a do part it. of that. I would say that I would do it for myself. I'm not trying to make myself immoral by writing about Maniklal Gajjar or making a film on the Bombay blocks. Nothing. I am learning. I am enriching myself. I am learning today something which at the age of 66, learning something that I would have never got a chance to learn. So this is an opportunity for me to sort of poke my nose into something or deep dive into something which I would have never got an opportunity. I'm recognizing the opportunity, and then otherwise my life would have been printing, exhibiting. She knows. That's what that is what suddenly this has taken a 180-degree turn. So I was just finishing my point that what I was saying is the arch stops at public or a collective because we are a part of it, and it comes back to us. Yeah.
Because ultimately you also have that midpoint, because that gallery and that archival space within your studio happened because of an Because archival of an collection. archival. Absolutely. And I'm not saying this because we do archiving. I think I'm talking about generally any cause that anybody feels for. That cause is for a larger good or a larger movement or a collective, and it comes back to us. So being in that circle, I don't want to call it a loop because it can be trippy, but completing that loop becomes very important. You want to say something, is it? Some years ago, I got into this crazy idea of doing a world tour for Pandit Rajan Sajan Mishra. And everybody said I've gone mad. Means it's crazy. And I just wanted to do it as a, what do I say, for bringing up my daughter well. It was like to my motherhood. Yeah. So, and this is what I would want to do. So I went ahead. It took me around 2.5 years to put it together. We finally did what, around 55 concerts in 13 countries. Wow. And I was asked why. And I said it was for me. Means I wanted to do it, and the kind of joy I've got it from there, the kind of confidence I got it from there, and obviously huge memories. Memories were something like which I relish today because we lost Pandit Rajan Mishra. So, as she said, we do it for ourselves. People can say you're doing for world peace and you're doing for promoting music, blah, 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 blah. One can come up with all those kind of stories. But if you really be honest, it's generally for yourself. Yeah. So, Absolutely. I wouldn't have met you if I was not at IFA. You wouldn't have come. We would not have met. I would not have been here today. So it's a series of events. Yeah. Acha, by the way, I was at IFA for 9 months. I started their Music. reach out. Reach out. I worked with Anmol for and I love that. I was so keen to work on that organization that when Anmol called up and asked me, I had a 5-month-old child, and he said, "You're not going to come to Bangalore, na?" But I had to ask you, and I said, "No, I'm coming." So I took a little kid and went and lived there for 9 months, and that's a wonderful organization. Yeah. Yeah. I think on that note, we are more comfortable to move on, if I put it like that, that we are doing all of this for us. So Raju coming back to you, you keep archiving your notes and keeping your studio open and talking to more of us. And this, I think, applies to everyone who feels about their own life. I should conclude the day. બહુ અઘરું છે to conclude a day like this, કારણ કે આનું મંથન કદાચ મારે હજી બીજા 5 અઠવાડિયા મિનિમમ કરવું પડશે, પણ હું અત્યારે પ્રયત્ન કરું છું કે આપણે શરૂઆત કરી પોલિટિક્સની વાત કરી, પોલિટિક્સ ઓફ આર્કાઇવિંગ, અને એમાંથી રિસ્ક લેવાની અને નેગોસિએશન્સ કરવાની વાત બહુ અગત્યની નીકળી કે આ કામ કરવું હોય અને આવું કામ કે જે બી એક સોશિયલ કોઝ માટે જે તમારા વેલ્યુઝને રિલેટેડ હોય, તો રિસ્ક અને નેગોસિએશન્સ આર, આઈ થિંક, an integral part of it. From there, we moved on to a very obvious, I think, understanding for all of us કે community engagement વગર આ બધું કામ અધૂરું, અઘરું, rather impossible જ છે. એકલા હાથે નથી થઈ શકવાનું. પણ એની સાથે સાથે somewhere balancing and institutional understanding, અને આ ફ્રેઝ હું પોતે પણ બહુ નર્વસલી વાપરું છું, કારણ કે સમજવો પડશે વધારે કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન આજના ટાઈમમાં શું અને આવતા ટાઈમ્સમાં શું બની શકશે. એટલે એ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાથે કમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ હોય તો એનો કદાચ રિપલ ઇફેક્ટ કે એની જે લોંગ ટર્મ ઇફેક્ટ વુડ બી મોર રોબસ્ટ, વિચ brings us to the last point, that this cultural movement is only possible if we are living it ourselves. Yeah. I think Thank you. Very well summed up. Very well summed up. Thank you so much for being with us through the whole day. And hopefully these conversations will continue and we'll find more voices and perceptions about this. Thank you. Please join us for the performance just right next door.